underage son suing through his next of kin, Mrs. Cynthia Omowumi Aloba, and his wife, Cynthia Omowumi Aloba, as plaintiff. See, they filed it on the 13th of February, but was received on the 14th of February 2024. Now, do you know what was actually crazy? Normally, in the filing, they would have to present like a proof of death of Mohbad, right? Now, look at their proof. Now, Kuramed Hospital death summary. I have certified that I have medically attended to OreOgoOluwa Aloba of Royal Pine Estate was apparently or stated to be aged 27 years that I last saw as a case of BID brought in dead. I am aware that it was confirmed BID brought in dead on the 12th day of September 2023 at 3:43 p.m. And the cause of death was, to the best of my knowledge and belief, as I state via primary cause, yet to be determined. Cause of death, secondary cause. But Kuramendi yìí, okay? Wọ́n ní kí wọ́n mú kí ló ń porúkọ ẹ̀. Ṣebí court sọ pé kí wọ́n mú kíní, kí ló tí wọ́n Kuramendi ò mú kíní lọ sí police. Kí wọ́n mú lọ sí corona inquest, gba corona inquest béèrè lọ́wọ́ wọn. Ìmẹ́ta àdúrà wàhálà ẹ ti fẹ́ wọn ṣeré gidi. Witness my hand this day, 27th of September. Brought in death. Ọtún mú kíní brought in death dání. The cause of death was yet to be determined as at 5 months later. And they went to even the Aloba family didn't know. Like, you don't understand how crazy. Let's continue. Now, Nigerians, pay attention. Apart from Aloba family don't know. NB certificate, but I don't know. Certificate that you could not present to the court. Bon to perfect Bowolo Naira Marley. You were now taking that certificate around. Wallahi, ema kuse woni o Olorun. It was those 3 people, they were present. We moved back 24 hours before he died, and when he died, that they went to court to actually substitute family royalty secretly in those 5 months. And you all didn't notice how Adura, Mohbad's brother's name, was conveniently there. Because that shows that because ìyàwó olóògbé, ìyàwó Mohbad, okay, girlfriend Mohbad or ìyàwó Mohbad, whatever. Let's address her as ìyàwó Mohbad. She's saying that, thank God, sir. She said in corona inquest that Mohbad kú hospital, but nínú reports tí wọ́n fún wọn. Wọ́n dẹ̀ bèèrè lọ́wọ́ pé kò fún bàbá yẹn ní report yẹn, but report wọ́n gbé lọ fún àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ gba kíní Mohbad lọ́wọ́ tó fẹ́ gbógun torí pé wọ́n fẹ́ gbógun lọ́wọ́ Naira Marley brought in dead ní Kuramen hospital kọ síbẹ̀. Ṣebí Kuramen hospital ni first hospital tó gbé la bí second one. Second hospital. Okay, second hospital ni Kuramen hospital àbí. Okay. Yes, ma. Okay. So first hospital yẹn ló ṣì ń parọ́ mọ́. First hospital yẹn ló ń parọ́ mọ́ pé Mohbad kú sí àbí. No, wọ́n ní wọ́n mọ̀ pé wọ́n jáde wọ́n ní pé first hospital yẹn pé no, ó dẹ̀ pọ́n ní second hospital yẹn ló kú sí, Kuramed yẹn ló kú sí. Báwo Kuramed yẹn wá jáde, wọ́n wá sọ pé irọ́ ni pé he was brought in dead. Bọ̀ wọ́n tí lọ àwọn yóò wọ́n mú kíní yẹn lọ sí corona inquest. Mi ìmọ̀ àwọn tó bá ń lọ corona inquest ni wọ́n lè àti pé àwọn tó bá ń lọ sí corona inquest àwọn ni wọ́n lè sọ yẹn. Àwọn ni wọ́n lè sọ pé family court ni corona inquest. Family court ni. Okay. Then ṣe most of àwọn ẹjọ́ tó máa ń dá ní corona wọn kì í máa ń rójú tu ẹ̀jà rẹ̀, ẹjọ́ tó máa ń dàrú ni wọ́n máa ń dá ń bẹ̀. Ṣé nǹkan tí mo sọ sí wọn kì í take it serious? Nǹkan tí mo tọ́ra sọ ni pé kò ń ṣe pé àbá pé wọ́n take it serious, wọ́n take it serious. Ṣé rí pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó sọ ní corona inquest, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn. Tí get with the certificate wọ́n ń gbé kánsìn tó gbé lọ síbi tó ti fẹ́ lọ gbowó. Mọ́mí OreOgo. Ṣé o pé the same story yẹn ti wà ń ta tipẹ́tipẹ́ o? Ìgbà tó lọ ṣe interview yẹn, wọ́n sọ pé
ìgbà tó dé hospital ní ó kú bàbá táwọn èèyàn wá ń jáde pé tó wá bẹ̀rẹ̀ sí máa nílé mu àgbọ̀dẹ̀ pé hospital yẹn di rẹ̀ two hospital. Di àti KGMA wọ́n ti bọ̀ ní Lẹ́kì yẹn náà ni ìgbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún pé pé báwo ni wọ́n ṣe máa gbódi di celebrity sórí ọ̀kadà hospital yẹn máa tó máa kó sí hospital tí wọ́n lè máa jẹ́ kí wọ́n gbé lọ bẹ́ẹ̀ yẹn sọ́tọ́ bẹ̀rẹ̀ sí táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí question ní hospital yẹn àwọn làwọn hospital yẹn jáde tó ní pé he was brought in dead kò kí ń ṣọ̀dà àwọn ló kú sí. Omi dẹ̀ mú ìyàwó ó dẹ̀ kílẹ̀mù pé ibẹ̀ ló kú sí ló kú pé dókítà gbé wọlé. Bẹ́ẹ̀ ni ó ní 2 minutes after. ṣàrọ́ sí pọ̀hún ni wèrè kan tí wọ́n sọ pé kó wá sọ̀rọ̀ náà sọ pé òun ní Mohbad fẹ́ sáré ẹni wọlé òkú ẹ̀ lọ gbé jáde wèrè. The truth of the matter is àwọn alágbára kan wà ní allegedly àwọn alágbára kan wà ní kéèzì. Then the second thing is kò tí àjọkọ̀ wà pẹ̀lú àwọn alágbára. Àmì kò kí ṣọmọ yẹn nìkan tó kò ń ṣọmọ yẹn ló execute plan yẹn bọ̀ wọ́n mọ̀ pa ẹ̀. Ẹgẹ́ tí kan tí mo sọ gba àwọn tó wà nílé wọn lọ́mọ̀ pa ẹ̀. Mọ̀ kọ́tà tí gbogbo public gbọ́dọ̀ establish nsìn with this thing now okay ó yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ kí wọ́n arrest àdúrà tí wù mí. Ẹjọ́ ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣọ̀tà àwọn èèyàn ọ̀pọ̀ ẹni pé wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ni wọ́n ń tẹ́sí àwọn èèyàn náà ẹ wo ohun máa tó kún yẹn disturbing TikTok yẹn my may his gentle soul rest in perfect peace ṣẹ́rí nǹkan kan wà tó máa ń sọ fún mi pé that man has still their secret ṣé nǹkan tí mo sọ sí yín yes ó ti rí secret wọn ẹ mọ̀ wá jẹ́ nìkan tó yẹ pé ó bold tó ní òun máa sọ tó fẹ́ sọ yẹn òun ni máa yẹn kú sí kò kí ń ṣe seizure tó bá ní seizure ṣó ní ló ṣe ní seizure ni. ó máa ń ní nǹkan tó máa lò. ọmọ yìí ó deep gan it's very very deep. ó deep. ọmọ yẹn ti tẹsẹ ọmọ yẹn náà ti tọwọ́ ẹ̀bọ̀n kan tó jẹ́ pé ó jù lọ. ọmọ yẹn ti tọwọ́ ẹ̀bọ̀n bó ti wá ṣe jẹ́ kí n gbọ́ òkè ó ti wá ṣetán ó ti ṣetán kó tó rí pé nǹkan tóun tọwọ́ òun bọ̀ ó lágbára it's too late. So ọmọ yẹn náà kọ́lọ́run ṣàánú àlesọ́pọ̀pọ̀ ọ̀run ṣe nǹkan tí ò dáa bọ̀ káwọn afi káwọn ọmọ wa ẹni àǹgò tó bá fẹ́ lọ ẹni section tó bá fẹ́ lọ tó bá wá ẹ̀bù lọ jù kan ṣọ́ dáadáa kọ́kọ́ farabalẹ̀ náà wọ́n sọ pé bí nǹkan ṣe ń ju ẹ lára pé you want to make money or you want to make fame ṣẹ́rí ọ̀nà àtijọ́ àti mú òun ló ń wá kó tó lọ kọ́ sọ́wọ́ àwọn tó kó sí. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà àtijọ́ àti mo fáwọn òbí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni olóṣèṣe ọ̀láàánú. gbogbo àwọn tó wá ṣe fún báyìí ṣé wọ́n mọ̀ fún. ọmọ. gbogbo àwọn tó ń sáré fún gbogbo àwọn tó ń where is my cake gbogbo àwọn tó ń sáré fún àwọn mélòó ni wọ́n mọ̀ fún. So ó yẹ kí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí ó yẹ kó kọ́ a lot of people lọ́gbọ́n even àwa gan tájọ́ obìnrin ó yẹ kó kọ́ wa lọ́gbọ́n pé kọ́kọ́ du ayé ara ẹ̀. Kò tó du ayé bọ̀ lẹ́bí. Kò tó du ayé anybody. Because if you are there wọ́n máa ṣe ilé ayé and if you are not there wọ́n máa ṣe ilé ayé. So kọ́kọ́ du ayé ara ẹ̀ gbogbo làálàkó òjòjò tọmọ yẹn ṣe gbogbo ẹ̀ my mother no my father is suffering my junior ones are suffering my kí lẹ sọ́mà wọ́n ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. lọ́la àgbáyé. ṣe ń gbà tí fẹ́ sàjà tí ìmúláìsà jáde èyí mọ̀ kò sẹ́kọ́. ẹ kálẹ̀ sọ̀rọ̀ ni. sàmà lè kú sà. àlọ́ àdúgbò pọ̀ ó ní tọ́lọ́wọ́ yóò. ẹ kálẹ̀ àfà. àti mi àtàbí ẹ kálẹ̀ o wọlé o. mo rí o gúdì owó ni mo kí o ẹ sí gan lé o. ẹ kálẹ̀ sà. ẹ kálẹ̀ sà. lẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì. ṣé ẹ rí interview tí mo láti bàbá bá dì í mọ̀ kó máa lẹ́yìn fún un ìbẹ́sẹ̀ ọjọ́ tí mo ta wòkèdè mo ní next báyìí sídà kan máa tẹ́. òun náà tún wá lọ gbẹ̀wọ̀n òbí ẹ̀ jáde òun gan ṣe mistake yẹ kó gbẹ̀wọ̀n. mọ́mí oyin kan òun náà tún wá lọ gbẹ̀wọ̀n òbí ẹ̀ jáde ó tún wá lọ gbé mọ́mí ẹ̀ jáde mọ́mí oyin kan ó yẹ gbẹ̀wọ̀n òbí ẹ̀ jáde ó yẹ kó mọ̀ pé kò yẹ kó òun gbé mọ́mí òun jáde àwọn fámílì òun jáde òun gan bẹ́ ó bẹ́ ó yẹ kó gbé mọ́mí ẹ̀ jáde. ẹ tiẹ̀ dúró náà sáà tí wàá gbìyànjú gan ni
dúró sáà ṣé gbogbo mo èrò tó bẹ̀rẹ̀ tó fi tọ̀gbàdì ni ṣáà gbìyànjú ni. Maureen, good evening, my sister. Good evening. Most people wọ́wọ́ wá ní onípọ̀jọ́ kàlà. Most people wọ́wọ́ wá tí wọ́n ti rówó tán fẹ́ ń lọ tí wọ́n nìyẹn. Ojú tí kálukú fi ń wo ọ̀rọ̀ yẹn. Ó yàtọ̀. Ojú yẹn kẹnu jù báyẹn lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Wàláì làzim. Ojú yẹn ojú tí ayé bá ń lójú ń dáadáa tọ́lọ́ máa bú yẹn lóye yọ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí bí a ṣe ń wo ọ̀rọ̀ yẹn jù bá lọ kọjá bá ṣe ń rò. Àǹdẹ́ ni pé ìpalẹ̀mọ́ ti gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ìpalẹ̀mọ́ ti ṣáájú. Torí wọ́n ti plan ẹ̀ wọ́n ti plan ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti plan ẹ̀ wọ́n ti kó gbogbo nǹkan. Mo ní gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́dẹ mo ní mo dẹ̀ máa ń rò ó dọ̀la wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn gan lọ́dọ̀ lórí ẹ̀mí jóni mo ní mo dẹ̀ máa ń rò ó dọ̀la pé nígbà tí wọ́n fẹ́ sin àbúrò ẹ̀gbọ́n sọ ògùn nù kòtò ìyàwó sọ ògùn nù kòtò tí wọ́n palẹ̀ mọ́ ẹ̀ ṣe ti palẹ̀ mọ́ ògùn kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni. God bless you, sir. àárín yẹn ọmọ yé wa náà o. àti oyin kan ṣe àmọ́kọ́ tẹ̀mí yóò sínú ọ̀rọ̀ yẹn. ṣe rí ohun wà níyàwó tó sàn kan sí yẹn ó ń sọ láti fi protect ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀mi ṣe ń wò ó. dẹ́ṣẹ́ wá rí àwọn ẹ̀gbọ́n tó sàn kan sí yẹn ó sọ pé kọ́mọ yẹn lè jà. irọ́ ẹgbàgbé tó lè jà báwo ṣé ìdè play ni. so ṣé ká ní pé ẹdínwó náà ṣé ká ní pé òkè bí ọmọ yẹn ṣe kúrò abẹ́ pé dádì mi promise ti kú o ṣùgbọ́n ẹ ká sára ẹ jẹ́ ká wá sẹ́ǹsì pé ṣé ó lè mọ̀ nípa ikú ọmọ yẹn kó wá pe bàbá ẹ̀ ní pé bàbá òun kí bàbá òun ká sára. wọ́n lè má fẹ́ kọ́ gbéra àwọn látẹ̀yìn. ó náwó nú ẹ̀ mo ń gbọ́ ìmà. wọ́n lè má fẹ́ kọ́ gbéra àwọn látẹ̀yìn ló ṣe ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. nǹkan tó ṣe bá tó wọ àwọn ẹgbẹ́ tó ok fẹ́ play àbí. no ẹ má sọ orí nọ́mbà sà. ok tẹ bá tó wọ àwọn ẹgbẹ́ kan ló jásí pé gbogbo abiyamọ pátá torọ́rọ̀ tí ọ̀rọ̀ ìlérí olúwa yìí àwọn ẹ̀kọ́ tèmi rí mẹ́ pọ̀ gan-an lájọ tó ti kú ẹ̀kọ́ tí mo mú bẹ́ẹ̀ wọ́n kọjá ìròrí tíyẹn lè sọ pé ẹ̀kọ́ yẹn bó ṣe mọ̀ rí ẹ̀kọ́ yẹn pọ̀ gan-an nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí mo tún mú bẹ́ẹ̀ ẹ̀já wò ṣé ẹ rí gbogbo abímọ gbogbo abíamọ láti ilẹ̀ gbogbo tí bá jẹ́ ìran ọ̀tá ká máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ fún ìbòrí ọ̀tá ogun tọ́ba lágbára ogun nulẹ̀ àtogun ta kọ́ ń gbé aborí ẹ̀ tẹ́bá ogun táwọn yìí kojú ogun yìí láti inúlé gbogbo àwọn ààyè tó ti yẹ kó rí ọ̀nà àbáyọ gbogbo ẹ̀ lógún ti dìde sí. lápèjúwe lọ́dọ̀ ìyá lọ́dọ̀ bàbá wọn ò ṣe nọ́mà tó yẹ kó wọ́n ṣe látọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n ọ̀dọ̀ àbúrò wọn ò ṣe nọ́mà èyí tó yẹ ká tó ń lepa àríkè ní ìyàwó kò ṣe nọ́mà táwa tó padà sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wọn ò ṣe nọ́mà ọ̀yá gbogbo ibi tó yẹ kó ti rí ọ̀nà àbáyọ lọ gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n jí gbogbo ẹ̀ fún wọ́n jí everywhere. ogun yẹn dìde ogun yẹn lágbára ogun tí ń jẹ tó jà láti ibi ìgbésí ayé rẹ̀ ogun yìí tó jà ogun tẹ̀lé sí. bẹ́ẹ̀ni ó já wọnú sáré. lẹ́nu kan bá tó dìde pé àwọn fẹ́ máa lọ́dọ̀ àbáyọ lọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí wọ́n tún gbógun tì ọ̀yá ṣé tàbá ń wò àti ẹ̀ àtẹ̀gàn àti gbogbo ẹ̀ ṣé wọn kò yẹ káwọn tíráì ni. wàláhì azim ṣé wọn tíráì ni wọ́n gbìyànjú tààrà ni àtẹ̀gàn àti gbogbo ẹ̀ tí ń jásí pé bí wọ́n ṣe gbìyànjú tó tí ì bá ṣe fáwọn ẹni ibi tí wọ́n ń búlọ̀kù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀yá ṣé kò ṣiṣẹ́ ni. bẹ́ẹ̀ni ẹ wá wo ogun yìí náà ẹ wá wo yìí náà fa títí gbogbo abiyamọ ẹ̀kọ́ tá a ti rí ń bẹ̀ ẹni kálukú mú lérí ọmọ ẹni bẹ̀ náà lérí àwọn ọmọ yín ogun ayé mọ̀ borí wọn ogun náà lé ogun òta kọ́ mọ̀ borí wọn kọ́ mọ̀ borí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà àwọn ẹ̀kọ́ pọ̀ ń bẹ̀ bí kálukú bá ṣe ronú nípa rẹ̀ ni ọkọjá ojú eré ọkọjá ìròrí ẹ̀dá ọlọ́run kókó ọlá náà bí àtàwọn ọmọ ọmọ jẹ́gbógun ayé borí wa o ọlọ́run ti bá a fún dájú òdodo. ṣé wàá rí ẹ̀rọ tí wàá rí problem tọmọ yẹn ní pé lack of parenting care. ṣé rí ní ìsinyìí àwọn parents Nàìjíríà there is something about them. táwọn ọmọ yẹn bá ti pé 18-19 wọ́n ti wọnú ayé tó ti rí owó díẹ̀díẹ̀ àwọn parents yẹn wọ́n ti sọ àwọn ọmọ yẹn dolóhùn wọn ò fẹ́ mọ bó ṣe ń jẹ wọn ò fẹ́ mọ bó ṣe ń mu ọmọ tó yẹ kẹ́yìn sì máa bọ́ tó yẹ kẹ́yìn sì máa raṣọ sí lọ́rùn àwọn ọmọ yẹn ló wá ń raṣọ sí yín lọ́rùn àwọn ọmọ yẹn ló ń bọ̀ yín ṣé àwọn ọmọ yẹn àwọn gbogbo àwọn òbí yẹn wọ́n ti rí pé responsibility àwọn ọmọ yẹn ni pé kí wọ́n máa bọ́ àwọn so in this run pé àwọn ọmọ yẹn fẹ́ ṣàní owó yẹn ẹgbẹ́ ṣẹ́rí
Mohbad nítorí Mohbad jẹ́ celebrity òun ló fẹ́ then Mohbad spirit ó jẹ́ nìkan táwọn èèyàn láìpẹ́ o bí Mohbad ṣe kú yẹn kò yẹ kó kú bẹ́ẹ̀ ṣé most of àwọn ọmọ tó wà ní Nàìjíríà ní ìsìn àtọkùnrin àtobìnrin wọn àwọn parents wọn I don't know bóyá poverty yẹn ni o bóyá bílù yẹn ṣe rí lọ́wọ́ yìí ni o most of these parents are not taking care of their children again àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n ń take care àwọn parents wọn at the end of the day ẹ wá rí pé gbogbo àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti wá rí pé alágbájá ti lówó èmi náà fẹ́ lówó èyí tí òṣogbo owó nu wọn a máa sáré kiri lé babaláwo èyí tí òṣè babaláwo a máa ṣe ìyàwó àwọn parents ló tún máa mọ àwọn ọmọ yẹn ìtọ́jú bọ lé kiri. wọ́n tún ní wọ́n ní kí ló sọ wọ́n ní àwọn yahoo mothers parents wọ́n lọ tún ṣe. yes now àwọn parents ló tún máa mú àwọn ọmọ yẹn àwọn ọlọ́mọ á máa mú wọn káàkiri ṣe yọ lọ́wọ́n lé káká àgbákò ayé owó abiyamọ tó bá jẹ́ pé kọ́ àwọn ẹbí máa sọ kíní kan káwọn ọmọ ẹ láti lẹ̀ pé kí wọ́n ní ìtẹ́lọ́rùn tí wọ́n bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn òun ni bàbá ìwà ṣe rí nǹkan. Agbọ́yìn. Tẹ̀rí tí ọba àkọ́kọ́ tí ọba ọmọ tí ọba Agbọ́yìn Samiram. Yóò ṣe nǹkan tí ó yẹ kó ṣe. Ṣé Samiram fẹ́ sọ̀rọ̀ ni? Ó yà fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wọn. Okay. Yahoo parents, okay, bẹ́ẹ̀ ni. Yahoo parents, Sherry Mohbad. Mi lè sọ pé kò ní tẹ́lọ́rùn. Tẹ́ bá wo, a lot of us don't know him, but through his music, we can actually tell a little bit of who he is. He's a very calm guy, okay? But ó ń sáré ẹbí ni. Ó ń sáré ń pé if I'm wrong go let me know. Ó ń sáré pé bàbá òun ò là, ìyá òun ò là, kóun má tòṣì, kóun là láyé, kóun gbé orúkọ ìdílé yẹn sókè. But káláwọn parents ẹ̀ wá tún fi mọ̀, it would have been good. Wọ́n ò fi mọ̀ fún nígbà tó wà láyé, mú wá. Ibi tó yẹ kán ti wọlé, kán ti sáré fún, wọn ò sáré fún síbẹ̀. Àwọn nílé kán sáré gbà. Mo sọ fún yàn kan ní Sister OreOgo. Ma? Tẹ̀bí first of all, wọ́n ti bá ọmọ yẹn ja ogun ògo. Wọ́n bá jà. Wọ́n ti bá ja ogun ògo. Ogun ìyàwó tó fẹ́ náà tún wá join ni ẹ̀. Ìṣe kí ọmọ yẹn ja ogun ògo, owó náà ń béèrè. Owó lọ́tùn. Owó lósì. Owó lọ́tùn. Owó lọ́tùn. Owó náà ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ làwọn ń lé. Nǹkan tí ò wá yé wọn ni pé ẹ lọ wo àwọn òbí méjèèjì. Ẹ wo bàbá Mohbad kó tó di pé nígbà tí gbogbo èèyàn fi wọ́n lẹ̀ tó wọ́n wọlé sí wọn left right. Ẹ lọ wò wọ́n. Ẹ wá wo òbí mi, òbí àwọn ọmọ ìmí, okay, tó sì wà láyé tí wọ́n tọ́jú wọn. Ẹ wo stature bàbá Mohbad sí stature ta ni mo lè fi wé ọmọ tó bá ń ṣe wọ́nranwọ̀nran yìí, ọmọ olóríire yìí. Ẹ lọ wo ọmọ yẹn tó sọ pé bàbá òun dàbí bàbá Mohbad. Bọ́mọ yẹn ṣe ń náwó tó lórí bàbá ẹ̀. Ṣé Portable? Mi ìfẹ́ dárúkọ ẹni. Ó ti pariwo bọ́ọ̀tà ń jọkàn, ó ní kọ́mọ́ pàmò ẹ̀ pa. So ẹ lọ wo bàbá Portable bí Portable ṣe tọ́jú ẹ̀ tó. Ẹ lọ wo stature bàbá yẹn. Ẹ wá wo bàbá Mohbad báwọn public ṣe tọ́jú bàbá Mohbad. Ẹ wo bàbá Mohbad. Kẹ́lẹ́ tó wá wo bàbá Mohbad padà few days ago tí immunizer tún show bàbá Mohbad. Ẹ rí pé kọ́rì wọ́n sínú Bank of Nigeria kò lè hàn lára wọn.
bọ̀ káyọ̀ ọmọ wọn wà láyé ó máa ṣò lára wọn ẹ lọ wò wọ́n ó tún wá fi pòwe fún wọn àwọn kò mọ̀ ó fi pòwe fún bàbá yẹn pé with few things to happen few months ago wípé kò sí bí ọmọ Nàìjíríà ṣe lè nífẹ̀ẹ́ yín tó wọn ò lè nífẹ̀ẹ́ yín títí it takes time they might look after you 1 year 2 years 3 years let's extend it to 10 years but in the next 15 years will they be able to do it? They will not be able to do the same anymore. Wọn ní lè meet up mọ́ because àwọn náà ní tí wọ́n tó máa rán òun ló ṣe jẹ́ pé ẹjà fún the needful kẹ́ni tí kò yẹ kó kó ogún ọmọ yín lọ kó má kó ogún ọmọ yín lọ. All the members àti bàbá o àti uncle the Oloba family didn't know that these people have gone behind the back 5 months. They never know the cause of death. And surprisingly, Liam's and Adura's name was there. And don't forget, conveniently, these two are a suspect. Immunizer, Baba might lie to you, but Baba knew, okay? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi kọ sí comment section bá parọ́. Nǹkan tí bàbá tí kìíní kọ yìí, mo bọ̀. That these people have gone behind the back 5 months. They never know the cause of death. And 5 months tó sọ yẹ pé bàbá mọ̀ nǹkan tí mo sọ pé bàbá mọ̀ ni pé ó néèyàn kan Sister Bukky ni blogger bàbá nígbà tí bàbá máa sọ pé blogger wọn ni Aunty Bukky. Aunty Bukky said this wípé Ashana báyìí Bukky ṣe sọ ni mo ṣe ń sọ o. Èmi ò ń wòyìn ọ ẹ bá wá fún mi ni wá fún yín cause èmi kọ́ ni mo sọ Aunty Bukky ló sọ in Aunty Bukky's voice ni mo kàn ń lò ẹjọ́ o. Aunty Bukky ní Ashana ó ti gbé Naira Marley lọ sí court ó ti gbé Naira Marley lọ sí court ó fẹ́ gba gbogbo ogún Mohbad ó ti forúkọ Àdúrà sí ó ti change Àdúrà name as next of kin. Báwo la Aunty Bukky ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn? Aunty Bukky ò sínú ẹbí wọn náà and Aunty Bukky was still with Baba Mohbad, so Immunizer, Baba Mohbad knows, okay? Definitely for Aunty Bukky to come out. Aunty Bukky don't live in Nigeria, but for her to come out, it was Baba Mohbad that told her, okay? Dábẹ̀ yẹn padà. Baba Mohbad knows. What's the fuck? surprisingly, Liam's and Adura's name was there. And don't forget, conveniently, these two are a suspect in the buying of Mohbad on the 11th or 12th of September 2023. That's what I'm saying at the beginning. These three, they have something in common. And the 1 billion naira that Mohbad has made under modernization. Oh, when it goes shock now. The people sitting on this money. See, when I post, I usually have a reason for posting. I have never posted anything without evidence. And sometimes I perform a social experiment with some of my. Anyone, even that 1 billion naira, I be 1 billion no pay 1 billion naira is not for only Mohbad. Teba worry Mohbad. Ti Mohbad teba calling Mohbad. Immunization, okay? Toma ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé toma ti bẹ̀rẹ̀ toma parí. Wọ́n máa ń kọ àwọn record label kan síbẹ̀. Ṣé rí gbogbo àwọn record label tó máa ń fi ṣe gbogbo wọn lọ ní share nínú owó Mohbad. Ó dà pé torí pé kò tí ì dá dúró ló ṣe ń lo àwọn record label yẹn. Àná ó dàbí pé record label Polo wà ní orúkọ ẹ̀ wà nínú àwọn record label yẹn. But nítorí pé àwọn èèyàn mọ orúkọ record label Polo, so everybody will fish it out. But oríṣiríṣi ẹlẹ́wọ̀ọ́ oríṣiríṣi orúkọ ló máa hàn bẹ́ẹ̀. So gbogbo wọn lọ ní share, so it's not only immunization but it's not only immunization. But wọ́n fẹ́ ṣe kí ni? Wọ́n fẹ́ outsmart everybody. If they whine us. Àdúrà ó lè ní. Wo owó ò lè hàn lára ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Owó ò lè hàn lára ẹ̀ láyé. Owó kò lè hàn lára ẹ̀.
ara ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló fi hàn ara ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Mohbad orí pé tí Mohbad bá wọ t-shirt lásán fit ẹ̀ orí bó ṣe ń kó sí gbogbo kò fit yẹn ló dàbí inú mẹ́ ó dàbí ọmọ tó jẹun tó máa ń fọwọ́ nù lára. Ọgbọ́n kan tí mo láìka sọ ń bíbá ẹ̀jẹ̀ ni wà ní. Two are suspects in the buying of Mohbad on the 11th or 12th of September 2023. That's what I'm saying at the beginning. These three, they have something in common. And the 1 billion naira that Mohbad has made under immunization. Oh, it could shock you now. Shagba, only the 1 billion under immunization. It's different from the Amadi one. Why are they in a rush to collect that money? Because that was the motive, not the planner. Don't like that. Motive, not the planner now. Because only báwo ló ṣe máa fàdúrà ṣe next of kin ẹ̀ tó mọ̀ pé òun bímọ. Báwo ló lè máa fìyàwó ẹ̀ ṣe next of kin ẹ̀ tí màá yẹ pé bóyá wọ́n sáré lọ ṣe gbogbo top print tí wọ́n ní wọ́n top print pé wọ́n fọwọ́ ẹ̀ top print yẹn gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló ti ṣe sínú ẹ̀ o. Nollywood ló bá wọn ṣe Nollywood. Ìyá ìsìnkú. Ṣé pé àbúrò ẹ̀ yẹn guilt máa wà lójú ẹ̀? Ẹgbẹ́ náà gbàtà ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ti kú kò ń go free. Gbogbo ẹ lọ máa wo gbogbo picture gbogbo caption ẹ̀. Kò lè free láyé wọn bíra. Guilt wà lójú ẹ̀. Conscience ẹ̀ ò jẹ́ kó gbádùn. Kò lè free. Conscience ẹ̀ ò jẹ́ kó gbádùn. Wọ́n ní ẹsẹ̀ ẹ̀lẹ́gbọ́n ẹ̀ kú sí ẹsẹ̀ ló dákẹ́ sí. Wọ́n ní ẹsẹ̀ ni Mohbad dákẹ́ sí. So he's ready to play any game with anybody. He's ready to play game with anybody. Sitting on this money. See, when I post, I usually have a reason for posting. I have never posted anything without evidence. And sometimes I perform a social experiment with some of my posts. For example, when I posted this, asking you guys to lecture us, to educate us if we miss Cynthia Adebando was or is legally married to Mohbad Aloba. And if you check, everybody knows she's not married to Mohbad Aloba legally, and her blood sister has already said this so many times that okay. What's your introduction? Sorry, until I watch the video again, okay? I have the video somewhere. But to share, reload the page me. What's your wedding? I think February or January. But few months once your wedding time, ni Mohbad kú. Once your wedding in January or February, I think it's January. Date yẹn wà lórí capture yẹn. Mo ti fi hàn rí bí báyìí. Not your wedding. And then somebody was in that video. Gbogbo àwọn boys yẹn náà ló wà ńbẹ̀. But tó ṣe wedding yẹn tán, maybe 3 months after or thereabout, kò pé 5 months after, girl yẹn bímọ ní April. With 2 months after, or 3 months after, or something like that, or 2 months, ó bímọ. Okay, ìgbà tó bímọ tán, ìgbà tó wá pé 5 months, Mohbad kú. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ dẹ̀ sọ fún wa pé October ló fẹ́ ṣèyàwó. Then ẹ rí pé kíní tí Mohbad lọ gan ní Kòròdú yẹn kò sí poster fún. Mohbad wasn't in the poster. Mohbad ò sí nínú poster yẹn. Èyí tí wọ́n kọ́kọ́ post kó tó di pé wọ́n yọ kó lórí Google. Mohbad wasn't there. Mohbad ò sí nínú poster rárá. Àtọ̀ kò sí lórí poster yẹn. Wọ́n ò ṣe poster fún. Ìgbà tó ṣe introduction ẹ má wọrí. I'm going to come. I just come and go. Be ready no fẹ́ parọ́ fún wa pọ̀ ṣe ẹ má wọrí. So, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló yẹ kó ṣe wedding ní October. But gbogbo introduction yẹn. In fact, wọ́n ní bus ni wọ́n gbé wá. Wọ́n gbé bus lọ lóòótọ́ bus wà níbí. Because bàbá kan ya picture níbi bus yẹn tó ń jẹun ní ìta.
Okay. One. People you what plan no more, you know. So one ṣèyàwó, they never got married. Òun got sọ ní corona inquest, but wọ́n fẹ́ change them all over. Àwọn tó máa ń ba twist ọ̀rọ̀ lórí social media ló change ẹ̀ pé ó sọ pé òun ṣèyàwó, ó sọ náà. Òun ṣèyàwó ló sọ ní corona inquest. Ó ṣèyàwó. The comment section, nobody can actually prove that Wunmi is or was legally married to Mohbad. On an international passport, it says Wunmi Cynthia Adebanjo. Not a customary law too. Customarily, Kò tí ẹ̀ ní nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú passport ẹ̀. Kò bá gbé Wunmi Cynthia Adebanjo sórí passport ẹ̀. Àìmọye ìgbà mẹ́rin náà fi ṣe àwọn certificate yẹn ní Nàìjíríà yín. Nígbà tó ń ṣe pé ìwé lóyìnbó ló gbà ṣe bí Nigeria passport ló ní. She can actually put any name there. Ó yẹ fẹ́ ní orúkọ síbẹ̀ yẹn. Àbí? Ṣé pariwo ó ṣòro ṣe ni? that price was never paid. Like nothing actually legally binds Wunmi Kò ní fi travel. Mohbad. Ó máa lọ ṣe pálí yẹn kò yẹ kó fẹ́ fi travel náà. Kò ní fi travel. Á kàn ṣe. Ẹ kọ́ ẹ̀ mo ń bọ̀. Ẹ fún mi 1 minute. Hello, sister ọ̀rẹ́ ẹ̀ síbẹ̀ ni. Wọ́n ń ṣàgbàlá. Mo mọ̀ pé nẹ́tíwọ̀kì mi ni ẹ jẹ́ ká pa WhatsApp. Bá nẹ́tíwọ̀kì wọn ni ọ̀dà. Kí ló ṣe é? Èyí mà tó ọ̀rọ̀ Harmonizer yẹn máa padà lẹ́yìn. Mo ti mọ̀ pé mo ní wo máa retí petition ẹ̀ ọ̀dìwé ló wà. Is that competition ọ̀ kò fi kéèsì yẹn lẹ̀ ó sì kanu méjèèjì. Àǹtórí kan ẹ̀mọ̀kan tèmi rí inú ọ̀rọ̀ yẹn pé iṣẹ́ yóò ti rí àṣírí tó pọ̀. Bọ́ Harmonizer yẹn nǹkan tó lè mú tó lè fi máa jáde yẹn ọ̀pọ̀ òun ó ti rí àṣírí ó ti sún àbáyé díẹ̀. At least láti gbọ́ ṣé wọ́n á dìbò báyìí mà. Mo ń gbọ́ ìrẹta. Ó máa ọkà tó ń sè. Ẹ sọ̀rọ̀ yẹn náà. Ó máa ti rí one or two things. Ó máa ti rí one or two things nípa wọn. Ta ni? Ṣé Harmonizer? Ṣé rí tó ń ṣe ẹsẹ̀ Nàìjíríà Irọ́ ṣe rí ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀. Harmonizer ti ń ṣe kéèsì ti pẹ́ nàbí. But the moment he brought it, the moment tó gbé àwọn parents ẹ̀ síta, definitely ó yẹ kó ti mọ̀ pé ó máa kó lórí kéèsì yìí. Ṣé òun wà ní wà ní? The moment tó ti gbé mọ́mí ẹ̀ síta yẹn, definitely ọmọ attraction yẹn náà. O tún wá lọ show location gbà tó fẹ́ download ẹ̀, show you the wine house ni. Ó yẹ kó check ẹ̀ náà kó tó ṣe location. Èmi náà pé lẹ́yìn interview bàbá Mohbad yẹn wàhálà máa dé bá. Apart from that, kò yẹ first time tó máa interview lórí náà, first time kọ́ nìyẹn náà. Ẹ tí get. Mọ́mí ẹ̀ tó lọ gbé síta yẹn, ó lọ gbójú wọn síta. Gbàdóhùn ta ní 5 ti dẹ̀ bá.
Ṣé First time wọ́n ti fọ́ bá má di mo mí ni mi sọ pé bọ́ first time tó máa gbójú jáde kọ́ leléyìí first time ó máa ń gbójú ẹ̀ jáde náà wọ́n ṣe tracing ẹ̀ ti pẹ́. ó lè máa mọ̀ ó lè máa ṣe. ó máa ń gbójú jáde wọ́n máa ń gbọ́ fídíò tó ń ṣe. ó máa ti yábọ̀ ti jọ face àwọn ọmọ yìí náà ti gbà pé wọ́n gbé Instagram page ẹ̀ wálẹ̀ ńgbà kan ni wọ́n report Instagram page ẹ̀ ńgbà kan náà. They reported his Instagram page. Mo ti gbé fídíò ẹ̀ gangan rí ńjọ́ kan báyìí. Mo ti gbé fídíò ẹ̀ kan rí ńjọ́ kan báyìí. Wọ́n report Instagram page ẹ̀ náà. Òun ló lọ fà àwọn parents ẹ̀ sí danger. The moment tó ti start wọn sí danger ẹ̀. Àwọn ọmọ onílẹ̀ wọ́n rẹ́dí àti yanjú anybody. Except the supposed kid Liam that she had as for Mohbad. So this simply means that legally, immediately Mohbad died. It is Wunmi that is now supposed to actually prove herself and be begging the Aloba say, Liam is Mohbad's son. Take it, go and do DNA. Cause nothing is legally binding her to Mohbad. So when Mohbad died in that kind of circumstance, Then be by that immunizer. You said nothing is binding her with Mohbad. Oh. Wo ìyá ìsìnkú ti promise ẹ̀ kó máa gbòògùn wọn ti bá kọ script. Ìyá ìsìnkú ló bá kọ script so wọ́n ti promise ẹ̀ kó máa gba ogún. So kò care. Kí ló ti TikTok ń filter everybody? Kí la fẹ́ ṣe ẹ̀sẹ̀ TikTok báyìí? Ó ti yẹ. So ìyá ìsìnkú ti bá kọ straight gbogbo ẹ̀. Wọ́n ti rò bóyá ọmọ yẹn ò ní padà jọ́bọ́ fádà ẹ̀ mọ́ ni. Wọ́n mọ̀ kọ́mọ yẹn máa padà jọba bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn. To Aloba, it is not the other way around. But how did they actually make it the other way around? That it is now Papa Mohbad, Mr. Aloba, the father of Mohbad, that is now trying to beg, or literally, beg, technically beg. And we sitting, you see the line. So this is a big hidden conspiracy which I will be exposing, especially that it involves at least 1 billion naira. Now I want you to actually start thinking that same 2020. It's not Baba that is begging. I'm not bringing continuation. I'm not worried money for but Papa. It's not Baba Mohbad that is begging. It's Baba Mohbad's lawyer, San Oníjẹkújẹ. San Alábọ̀dé. Tó ta Baba Mohbad fún Wunmi ni. Because sáà yẹn ń bá ẹlẹ́kùn ẹ̀ ṣe. Ó dẹ̀ tí ń bá Baba Mohbad ṣe tó fi dúdú rẹ̀ ṣòro bàbá sáà yẹn ló push ẹ̀ pé kó lọ ṣe DNA náà. Sáà yẹn ti mọ̀ pé òun ò lè rí DNA. Ìgbà tẹ́kẹ́ Baba Mohbad fáìlì fún DNA kí ló ṣe? Sáàni ya jẹ́wọ́ pé òun ò ń ṣe DNA. Sáàni ṣe kí ni? Ó jáwọ́ pé òun kì í ṣe DNA ni. Ó jáwọ́ dànù pé he no dey do DNA o. Òun ò ṣe DNA o. Àbí? So Sáàni Baba Mohbad gọ́gọ́ ló ta Baba Mohbad fún Wunmi láti máa bẹ̀. Tó bá fi dídà Baba Mohbad mo mọ̀ pé kò ní ibi ọmọ yẹn. Bọ̀ Sáàni ẹ̀ alátẹnujẹ òun ló tà. For December was when Adura approached Yomi Fabi. He said he get one video evidence of how Mohbad take by which they actually later talking at Damola. Then March of 2025 was when Adura was arrested. But actually, meanwhile, see, 30th of May 2025, that's when Adura and Liam been filed for court. Say they want substitute Mohbad on his estate. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll be exposing, especially that it involves at least 1 billion naira. Now I want you to actually start thinking that same 2024 December was when Adura approached Yomi Fabi. He said he get one video evidence of how Mohbad take by which they actually later talking at Damola. Then March of 2025 was when Adura was arrested. But actually, meanwhile, see, 30th of May 2025, that's in where Adura, Wunmi and Liam been filed for court. Say they want substitute Mohbad
on his estate, his royalties. See, I am satisfied that this application has merit. I hereby grant the application and I make this order. Another of this honorable court is made, substituting the name of the plaintiff, Mr. Promise Oladimeji Aloba, deceased, with the names of beneficiary and representatives of the estate of the late Promise Oladimeji Aloba. Mr. Adura Aloba, his brother. Liam Aloba is underage. Criminal ni ya ìsìnkú. Criminal. Ta ló gbé mọ́mì sókè? Ẹ kalẹ̀ máa. Ẹ jẹ́ bá mute ma. Juliet wà lókè máa. Hello ma. Ṣára wa ni wọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ ni bọ̀wọ̀ ọ̀pá àwọn wà lókè. Wọ́n wá sókè. Ẹ kì í ní ìsàn. Ṣé màá yẹ pé bóyá àbúkú yóò gbàdúrà? Ṣé Mohbad ti mọ̀ pé òun fẹ́ kú ni ọmọ 26 years? Kí lẹ rí? Tó ti wọ́n sáré kọ wíìpù. Mo ní ṣé Mohbad ti mọ̀ pé òun fẹ́ kú ni ọmọ 26 years tó ti sáré ṣe wíìpù. Ọlọ́run. Ọmọ 50 years ní ìgò ìtì kọ wíìlẹ̀. Ṣé màá yẹ pé bóyá àbúkú yìí wọ́n wáìnì federal. Wọ́n má dì gidi. Wọ́n wáìnì wa now. This is too bad. Ọmọ tó tẹ̀lé ọmọ mú kan náà. Ìyá India lọmọ yẹn jẹ títí tó fi kọ̀dé àgbákò. Eré father no get salary, my brothers are hungry. Olo sa ọbẹ̀ dẹ̀ ní ẹ̀lẹ́gbọ̀dọ̀. Ẹni tó tún wá ṣe gbò yẹn fún kò sí tó tiẹ̀ tó lè jáde nù yín. Tó lè sọ pé ẹjọ́ ẹ bá mi wá kó tó pa ẹ̀gbọ́n mi o. Ikú tó pa ẹ̀gbọ́n kẹ́sì ọkọ̀ jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ jà fún ikú tó pa àbúrò yín ẹ̀gbọ́n yàn tàbúrò yín náà kẹ́ tó máa gba owó ẹ̀. So that means pé nítorí owó lẹ́sẹ̀ pàànà allegedly nítorí kẹ́ lè jogún ẹ̀. Wọ́n ti promise yín pé máa rí a máa pín àjọ máa ṣàpapín ni. Ó lágbára o. Ẹ continue wọn. Allegedly. Ọrùn ti wọ. Allegedly. Wàláì. Ọrùn ti wọ gidi. Ó fẹ́ràn rẹ̀. Ọrùn wà allegedly gidi. Ìyàwó allegedly ni o. Ẹja máa rántí bá allegedly ṣe kọ́kọ́ tá fẹ́ ṣe o. Láàrin evidence. Names of beneficiary and representatives of the estate of the late Promise Oladimeji Aloba. Mr. Adura Aloba, his brother. Liam Aloba is married son to his nephew, Mrs. Cynthia Omowumi Aloba, and his wife Cynthia Omowumi Aloba as plaintiffs. Now, but to come talk of it, ìyá ìsìnkú criminal ni. Ìyá ìsìnkú criminal gidi ni ẹ́. Tó bá yẹ pé Nàìjíríà dà, ó yẹ kí wọ́n sue àwọn ní ká sọ pé allegedly. Nàìjíríà ní ká pé allegedly. Ìyá ìsìnkú criminal ni ẹ́ gidi o. So Mohbad, ibi tó ti ṣe mistake. Ìgbà tí Mohbad fẹ́ kọ will, ó bí ọmọ kékeré ọkùnrin lẹ̀ allegedly nítorí kò sí proof pé ó ló bímọ yẹn. Okay, wọ́n wá fẹ́ ṣe ẹ̀kalẹ̀, ó wá fẹ́ ṣe will, ó wá kọ orúkọ ọmọ ẹ̀ sí, ó kọ́kọ́ kọ àdúrà sí, kò possible Mohbad lè ṣe. Àyà mọ́mọ́ fi ọmọ ẹ̀ nìkan sí. Ibi tó ti ṣe mistake nìyẹn o. But kó má dàbí pé family Mohbad gangan náà ò ní ìkọ̀kan bẹ̀. Lọ́ ṣe forúkọ àdúrà yẹn sí pé àlè táwọn bá fàdúrà. Bàtí táwọn kí àwọn bá máa fi gba ogún yẹn. Tó bá fóun tóun, tó fàdúrà náà ń tọ́jú ẹ̀. Àwọn máa wá báwọn ṣe máa rán àdúrà lọ sẹ́wọ̀n. Àwọn máa gba tọwọ́ àdúrà. But táwọn bá fowó orúkọ àdúrà ṣe nǹkan kan rẹ̀, àwọn ò ní rí nǹkan kan gbà. Mohbad ò lè ever, hello, a kì í ṣe bèbí. Even ẹni tó kàwé gan lọ́pọlọ lórí, Mohbad ò lè ever forúkọ tó mọ̀ pé òun níyàwó allegedly
Ah, wàláì ọrùn máa wà allegedly lára ẹ̀yìn nígbà. Tó dẹ̀ lọ́mọ. Àwa ní blood brother lòun fẹ́ fi sí. Ṣé ìdí wọn àmì ni? Kò ní fi blood brother sí láyé. Tó ní ọmọ. Ó ní ìyàwó. Ẹjọ́ mo fẹ́ bèrè kankan yín lórí mà. Ẹjọ́ máa ń tó yí kí la ṣe ń ṣiṣẹ́. Ọmọ níyàwó. Ọmọ ní ìṣiṣẹ́ tó yí. Ṣé torí àbúrò àbẹ́gbọ̀n lórí iṣẹ́ yìí? Kò ní ever fi àdúrà sí ibi tí ẹ̀yin ìyàwó olóògbé àbí lẹ́sẹ̀ ìyàwó olóògbé àti ìyá ìsìnkú bí tẹ́ ṣe mistake nìyẹn. Allegedly. Allegedly wọ́n ti mọ̀ pé táwọn ò bá fún ní nǹkan àṣírí àwọn máa wọ́n fi yẹn di lẹ́nu ni pé má sọ̀rọ̀ má wọrí nǹkan tó wà nílẹ̀ tó pín àjọ máa pín ni allegedly ni o nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni. But allegedly again ibi tó ti wá ṣe mistake ni allegedly. Ó ti yé yín? Allegedly again ibi tó ti wá ṣe mistake ńlá nìyẹn. Kò yẹ kí wọ́n fi àdúrà sí rárá. Wọ́n dẹ̀ tí mọ̀ pé táwọn bá fi bàbá ọmọ sí my blood. Good afternoon. Ṣé wàá pa màá kú lé gbogbo ilé mo kí yín o. Àwa okay. Ẹ̀yin màá mi dé, ẹ̀yin bàá mi. Àwọn náà kí yín. Iṣẹ́ tí bí iṣẹ́ dé ni ẹ má bínú. Ó yá ìkọ̀tún. Wọ́n wá fi bàbá sí àbí kò tẹ̀ wá fi ìyá ẹ̀ sí. Ó ti mọ̀ pé tóun bá fi bàbá sí, bàbá ò ní fún anybody nínú ogún yẹn. Kò sí báwọn ṣe fẹ́ gbógún yẹn padà lọ́wọ́ bàbá yẹn. Bọ́n nítorí pé ẹsẹ̀ àdúrà ni Mohbad dákẹ́ sí. Táwọn allegedly. Bọ̀ táwọn bá fi orúkọ àdúrà sí, àwọn ọmọ báwọn ṣe máa rán àdúrà lọ sẹ́wọ̀n. Allegedly ẹ̀wọ̀n. Ẹ wá ẹ má jà sọ allegedly jàre ọrùn wà allegedly kí ló dé? Ọrùn ti wọ̀. Ọrùn wà allegedly jàre. Ṣáà lóyìnbó mi ní lẹ́yìn allegedly. Alleged them. Ṣé kò sí nǹkan kan mọ́ ni tí àbàtà allegedly báyìí? Kò sóyìnbó mi mọ́. Ọrùn wọ̀ o. Allegedly ló bá wáyé mi. Má lè jẹ mọ́ o. Máa mú alternative. Máa mú maybe okay maybe. Àyẹ̀wò náà allegedly. Ó sì wọ̀ náà. Ọrùn sì wọ̀. Ìyàwó maybe lọ́rùn máa wọ̀ ju o. 5-letter word ìyẹn gangan ni ọrùn máa wọ̀ jù. Ọrùn máa wọ̀ yẹn ṣe mọ̀ pé allegedly yẹn sì yá many letter 1 4 6 8 bí 9 letter ni allegedly maybe 5-letter words ọrùn máa wọ̀ 5-letter word gidi o. So ẹ jẹ́ àpadà síbi tá a ti ń bọ̀ àwa kàn fún wọn ṣe yẹ̀yẹ́ ni o. Kò yẹ kẹ́ fi orúkọ àdúrà sí ọ̀dẹ̀ ni ẹ́. Report wàhálà ti dé reportedly reported claimed emoji àti mínísítà ti bá àwọn wàláì àwọn ti ẹgbẹ́ wọn yẹn sí i. Reportedly. According to report. 2 4 6 8 ẹ wo according appropriately according to report. According to the statement ẹ dàpọ̀ àwọn yẹn ṣì gùn. According to God damn it.
lẹ́yìn ikú Mohbad ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí There are so many words that can be used instead of allegedly. Okay, wọ́n ti kọ́ wa ní ìmì because ọ̀run ti wà allegedly yẹn go everything alleged. Apparently said to be, reportedly said to be, kìnìún kan lóríṣiríṣi. Okay. Ìjà máa lọ àwọn yẹn because allegedly yẹn ọ̀run wọ̀ pọ̀ jù. So tábàdé rántí lò àwa ò sí Nàìjíríà àbí bá rẹ sọ mi ò sí ń bẹ̀ o nǹkan tó ń sọ online ni o tábàdé rẹ kí lọ mú wá èmi ni o nǹkan tó ń sọ online ni mo analyzing ni o I am a analyzer o immunizer ló gbé jáde èmi náà dẹ̀ analyzer ẹ ti rí pé immunizer analyzer za ní gbogbo ẹ̀ ó bìzà. Okay, let's go back. Kò yẹ kí àwọn ṣẹ́ríbi tó ti ṣe kò possible kò ṣe will èèyàn mélòó okay tá bá mú 99% bàbá olówó or 99% àwọn tó máa ń ṣe will ní Nàìjíríà ẹjọ́ tí bá ṣe mistake ẹ hé mi o ní comment section ṣé o máa ní ọmọ whatever wọ́n claim pé o bímọ okay wọ́n claim pé o níyàwó o dẹ̀ níyàwó lọ́mọ o wá lọ fi àbúrò ẹ sínú ogún o fi ọmọ ẹ sínú ogún o fi ìyàwó ẹ sínú ogún bó ṣe máa ń ṣe mo tí mi bá ràn gẹ́gẹ́ kí n mọ̀ o máa fi ìyàwó ẹ sínú ogún wàá fi ọmọ sínú ogún wàá wá sọ pé and family wàá wá fi families pé father side family ìtìtìẹ your families siblings o ní forúkọ èèyàn kankan sí because ten tó bá yẹ pé o bá forúkọ ẹ̀ sí ẹ bá kún kán wàá láwọn siblings ẹ àbí family ẹ wọ́n wá sọ pé òkè kán fún bàbá ẹ níye báyìí o kán fún màmá ẹ níye báyìí o kán fáwọn àbúrò ẹ níye báyìí o kán fáwọn ẹ̀gbọ́n ẹ níye báyìí o kò ń ṣe pé wọ́n máa kọ orúkọ àdúrà sí ọ̀dẹ̀ nígbà tẹ́ wá fẹ́ ṣe kí ó bá lè jẹ́ gbogbo ayé kí lè tẹ̀ fi orúkọ blessing náà sínú ẹ̀ ó ṣe kí pé àdúrà tí ò sí pẹ̀lú bàbá ọmọ tí àdúrà tí bàbá claim pé òun ò rí láti jọ ẹ̀ okay tí àdúrà dẹ̀ wà pẹ̀lú ẹni tí sàn ni bàbá ń bá ṣe ọ̀rẹ́ sàn ni bàbá tí wọ́n jọ ń tọwọ́ bọnú àwo kan náà jẹun okay no not be allegedly video dey so it's not allegedly I'm not going to use allegedly on that one so tí wọ́n jọ jókòó papọ̀ okay tí bàbá fi ṣe sàn bàbá dẹ̀ claim pé òun ò rí àdúrà kí ló dé jẹ́ pé orúkọ àdúrà yẹn tó wà conspiracy orúkọ àdúrà yẹn okay suspect òun ló wà nínú will yẹn orúkọ ọmọ alálùbáríkà yẹn ó wà nínú will yẹn orúkọ ìyàwó tó sọ pé òun náà suspect ó pa ọmọ lọ́mọ orúkọ àwọn méjèèjì yẹn not kékeré yẹn o orúkọ àwọn àgbàlagbà méjèèjì yẹn wà nínú ẹ̀ wọn ò dẹ̀ fi family kankan sí ó yín ti burú nǹkan tẹ́ ṣe pa Mohbad yẹn kò ní dáa fún yín so ó yẹ kí ìjọba Nàìjíríà ṣe rí àwọn ọmọ point àwọn kankan táwọn public máa fi pariwo mọ́ ìjọba létà ni o tí wọ́n bá ti mú wọn kán wá lọ gbé petition káwọn mọ́bẹ̀ pé wọ́n máa jìyà ń pé wọ́n change will Mohbad yẹn ó yẹ kó ní iye ẹ̀wọ̀n tó máa lọ fún Nàìjíríà kán fi wọ́n sí 50 years in prison gbàgán for changing because ẹ mú orúkọ kọ orúkọ anybody sí okay wọ́n claim pé wọ́n sọ pé ìyàwó Mohbad màmá ẹ̀ Mohbad máa ń fi àkáǹtì màmá ẹ̀ gbowó so ṣé Mohbad kò fún màmá ẹ̀ ní nǹkan kan tí get bí tí mò ń lọ so ó máa tiẹ̀ ṣe appreciate màmá yẹn ibẹ̀ ni àwọn èèyàn ti ní ká yín dáadáa pé ẹ yí wíìlì yẹn ni o yípẹ́ yín lọ ṣe wíìlì yẹn fúnra yín bá kó orúkọ àwọn so Mohbad ò tiẹ̀ fi orúkọ àwọn kí ló máa ń porúkọ àwọn pípù yìí gbogbo àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ kò kọ orúkọ wọn sínú anything nínú ẹ̀ àwọn cruise ẹ̀
ipe okay o ẹ fáwọn cruise wọn as in for example àwọn ẹ máa sọ pé ẹ fún charity níye báyìí o ẹ fún okay for example like mi mọ àwọn charity máa ń pè ní Nàìjíríà yẹn okay ó lè sọ pé for example ẹ bá mi fún àwọn Oxfam níye báyìí o ẹ fún àwọn shelter níye báyìí o ẹ fún àwọn crisis níye báyìí o ẹ ti get àwọn charity lèmi dárúkọ yẹn o kókó so Mohbad ò kọ kọ̀ọ̀kan nínú àwọn immunization pé okay o àwọn cruise òun o ẹ bá ń fún wọn ní 5,000 naira o ẹ fún wọn ní 1 million naira o orúkọ ọmọ alálùbáríkà kékeré yẹn orúkọ àdúrà àti orúkọ ìyàwó orúkọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló wà kọ síbẹ̀ ẹ ti ṣí èrè ẹ ti ṣe kí ni ẹ ti ṣí èrè ó yẹ kí wọ́n rán yín lọ sẹ́wọ̀n ó lè lẹ́jà so that's motive ṣe ti rí pé another motive tútù yọ ń bẹ̀ yẹn motive tí wọ́n fi pa Mohbad gangan nìyẹn o kò ń ṣe ẹyọ kan kò ń ṣe motive kan ní o motive pé wọ́n fẹ́ gba music record label ẹ̀ motive pé wọ́n fẹ́ gba ogún ẹ̀ ó ti yé yín yeah. You know what is funny about this thing? As of that 30th May 2025, some people say they don't file since February 14, 2024. The Aloba family didn't know anything about that. And Naira Marley has not come out to make that his YouTube video of his side of the story. And even VDM has not come out with the WhatsApp group. The messages. The hidden conspiracy, it is bigger than what you think. So sometimes you ask yourself, immunizer, yes. The VDM might not... The VDN has not, it's because that person is not into justice anymore, okay? But if she comes out, some people are ready to nail her down, okay? If not, this part, Baba Mohbad knows about it. Èmi ò sọ pé wọ́n jọ ṣe o. Nǹkan tí mo mọ̀ pé Baba Mohbad mọ̀ pé Baba Mohbad ló máa gbé fún Aunty Bukky. Aunty Bukky fi sọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn pé ọmọ yìí ti gbé wọn àtàdúrà wọn ti gbé Naira Marley lọ sí court bí wọ́n fẹ́ gba gbógun Mohbad lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti gbé wọn lọ court so Baba Mohbad knows because Aunty Bukky ò kì í ṣàjẹ́nà báwo ló ṣe máa mọ̀ and then tó bá gbé show yẹn fún Aunty Bukky gan Aunty Bukky máa kọ́kọ́ find out lọ Baba Mohbad kó tó wá síta wá ṣe náà. So take that one out. Baba Mohbad knows, okay? Baba Mohbad knows. Okay, parọ́ fún ẹni wọ́n mọ̀. why Adura is actually closer to Wunmi and Liam, neglecting his own father, blood. And do you notice how he successfully... Komata, me, I'm not gonna say that Adura neglects his father, okay? With the video that came out a few days ago, the flashing video, okay? I'm not gonna say that. Because the so-called anything about Mohbad lawyer picture ni, no lọ ṣe video ni shop, ni office here. We can actually see Baba Mohbad's son. And Baba Mohbad stated, Baba Mohbad gbójú ẹ̀ síta báyìí, no be AI. Ó ní pé kò sẹ́ni tó lè sọ pé kóun fi son òun lẹ̀. Ìránṣẹ́ ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn ni kó máa lọ. Òun ò lè ever fi son òun lẹ̀. So he knows. Ẹ bá sọ fún wa pé kò gbó mọ́ kí ni? Ṣé ìdè wọn ẹ̀dọ̀ sí ni? He knows now. So he knows. Ẹ má sọ fún wa pé Baba Mohbad ò mọ̀ kò mọ̀ kí ni? Ó mọ̀ mẹ̀mẹ̀. Baba Mohbad ṣe kí ni? Baba Mohbad mọ̀ mẹ̀mẹ̀. Ẹ má bínú. Let me get you water. Here you go. Oh, I want the photo. Yeah, that's the one button. That's the one button. I think you left your school button. So, Baba Mohbad mọ̀. Ìyẹn ni Baba Mohbad fi máa gba sympathy lọ́wọ́ public. Ṣé ìdè wind up sí ni? Kò sí sympathy kankan. So, kò tó fi mú blogger yín wá síta, blogger yín dẹ̀ sọ. Blogger yín dẹ̀ sọ pé kẹ́ fi san yẹn lẹ̀. Ẹ̀yin dẹ̀ sọ pé ẹ̀yin ò lè fi san yẹn lẹ̀. Kò sẹ́ni tó máa sọ fún pé kẹ́ fi san yẹn lẹ̀, san yín ni. Okay? Then few days ago,
nǹkan tá tún ṣe establish kìíní yẹn, so I'm not gonna say allegedly. Few days ago, tell us see, let's say a few weeks ago, tell us see radio station tẹ́tí lọ sọ̀rọ̀ ńjọ́ yẹn. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín pé ta ló sọ pé kẹ́ máa ṣe DNA. Ẹ̀yin sọ pé SAN yín ló sọ pé kẹ́ pursue DNA. So definitely you're still working with your son, and your son, your Adura is seeing a mom. Okay? Adura only mama. So definitely Adura ó ti meet son yẹn, Baba Mohbad, lọ́dọ̀ ẹni yẹn. Son Baba Mohbad jàre, a ti meet Adura so many times lọ́dọ̀ ẹni yẹn. Somebody killed your brother, tell the complete story. Adura cannot say it. Ó lè làdúrà. Kíní ló fẹ́ gbà, ogún ni, ogún Mohbad nìyẹn fẹ́ gbà, ogún ni, ogún làdúrà fẹ́ gbà. Ṣé YouTube ò ní pẹ́ṣẹ́ńkè yìí, ṣé YouTube ò ní kíní? Country, I can't understand your language. You can't understand my language, báwo? They buy Mohbad. Oh, sorry. I think I put the subtitle. So when I finish the video, you can rewatch it. There's a subtitle there. I put subtitle on my YouTube. So I don't think the subtitle is working when I'm online. But when I'm offline, I checked some of my video. It was there now. So if I finish, you can come and watch it back, okay? There's subtitle. You're from Uganda. Oh, sorry. Yeah, there's subtitle. You know, when I finish, okay? When I finish, you can come back and watch it. There's subtitle there. You understand my language. Sorry. Thank you. Or I can do a bit of content, or I will download. I'm trying to. There's this guy called Immunizer. That's the one I'm analyzing. Okay, let me show you. Let me show you the guy picture. This is the guy picture. So maybe I'm going to download this show. I'm going to download it. Then you'll be able to watch it, okay? Fully. Sorry. From Uganda. Thank you for watching me. God bless you. God bless you. I'll try to see if I can mix a bit of English with my soda. Okay? With my analysis. All right, thank you. So if Baba Mohbad is trying to tell us, if Baba Mohbad is trying to tell us that he doesn't know about this, Iran Baba Mohbad for Immunizer, he knows. So Baba Mohbad ma by emotional kini lo waju. Stop right now. Stop. This is not nice. Seriously. Okay. So Emma, they can feel bad. They didn't let you know. Kiniko. You knew about it because your blogger then. Sister Buki Jesse was your blogger then. She came out to tell us that Wunmi àti Adura ti sue Naira Marley then. Okay? Even Naira Marley has not come out then. And she told us that they've sued Naira Marley because they want to collect some money. Blah, 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 blah. So Auntie Buki said that then. So Baba Mohbad knows. Maybe no. But there's 1 billion naira somewhere. And he still has like at least 300 million naira with the Malians in royalties. But Adura, Wunmi, and Liam were substituted to actually receive those. And the Aloba family didn't know anything about it. You also didn't know anything about it. And they actually did it since 5 months after Mohbad. We know about it. It's because of the beef that was on the ground. Beef that was on the ground because Auntie Buki, some people, okay, let me use it this way. Some people are fighting Auntie Buki from Facebook. So Justice Mohbad came on. And because of one person, somebody went to jail. Okay? And that person wants to take revenge. Some people are involved in the kini. And they know that if
Bukky Jesse really involved, okay? Auntie Bukky Jesse really involved in justice of Mohbad that much deeper. But Auntie Bukky ò láṣìírí, kò bá tú àṣírí San Baba Mohbad. Ó máa tú àṣírí San Baba Mohbad. Nǹkan tí mò ń try láti sọ fún yín nìyẹn. But they didn't really want her to really know a lot. You will see that Auntie Bukky said, she said a lot of things that Baba Mohbad does not that doesn't even tell her that is Muyiwa. Kí lórúkọ tó máa ń pè bọ̀dá Muyiwa ń gbà yẹn náà. Tó máa ń bọ̀dá mùtá ní bọ̀dá òfò. Kí lórúkọ tó máa ń pè Muyiwa ń gbà yẹn náà. Mo ti gbàgbé orúkọ tó máa ń pè Muyiwa. Pé Muyiwa ló máa ń sọ most of ọ̀rọ̀ fáwọn. Baba Mohbad mọ̀ pé tí Auntie Bukky. Then ẹ rí i pé lọ́ọ̀yà wọn wá síta ó wá jẹjú Bukky Jesse ńgbà yẹn. Power of Anthony. No, Ayo. God bless you, man. Bọ́dá Ayo. Bọ́dá Ayo ní Bukky Jesse máa Bọ́dá Ayo ní Bukky Jesse máa ń pè ńgbà yẹn pé Auntie Bukky wá sọ pé Baba Mohbad ò kì í really sọ most of the things fáwọn. Bọ́dá Ayo ló máa ń sọ̀rọ̀ fáwọn. Sherry Power of Anthony last man standing yẹn ọ̀dọ̀ àwọn lọ́yà San ló ti wá. Grace. Oh my God. Ìyá yẹn mama oníjésù ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yẹn náà ọ̀dọ̀ àwọn San yẹn ló ti wá. Ó ṣe jẹ́ pé bí J4M ṣe tóbi tó mama Grace yẹn nìkan ni wọ́n invite sí wedding yẹn. Òun ló ṣe alága ìdúró, alága ìjókòó, alága ìsọ̀rọ̀, alága olórí burúkú tó máa lọ bá Mohbad ibi tí Mohbad wà. Àwọn yóò fò tó ti tọ́jọ́ ọ̀la wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá justice of Mohbad jẹ́, tẹ́ mọ̀ wípé ẹni tó gbé fídíò ẹ̀ jáde tí wọ́n rí San Baba Mohbad pẹ̀lú, wọ́n rí San Baba Mohbad pẹ̀lú of recent, tẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ ibi ni gbogbo wọn ń ṣe. Wọ́n máa kó àwọn ọmọ tẹ̀yìn náà lọ́rùn bó ṣe kọ́ Mohbad lọ́rùn. Ìkànnì olè ọ̀dájú abiyamọ ni some of you. Ọ̀dájú abiyamọ ni ọ̀dájú abiyamọ. So bá ṣe ń sọ lọ pé wọn kì í really sọ so many things and they know that Auntie Bukky Jesse kò ná àṣírí. Ó sọ pé máa bá àṣírí ẹ o, máa bá àṣírí ẹ. Ṣé ìjọ tí Auntie Bukky bá máa tú àṣírí ẹ báyìí wàá fẹ́ wọnú olè. But because of ẹni tó lọ sẹ́wọ̀n nígbà tí Auntie Bukky àtẹni yẹn ń jà, wọ́n dẹ̀ ní láti gba revenge. Òun ni some of them fi wá síta lọ́ fi wá. Mo bá sọ fáwọn èèyàn kan pé ṣe láwọn kan wà ní tíìmù ọmọ yìí, àwọn kan wà ní tíìmù ọmọ girl yẹn, okay? Mi gbé wọn mọ́ra o. Àwọn kan wà ní tíìmù ọmọ girl yẹn tó jẹ́ pé abiyamọ ni wọ́n regret fáwọn tẹ̀lé ọmọ yẹn, but because when they are tó máa ń ṣe àwọn nǹkan kan, when you are doing fracas, okay, wọn kì í rò ó pé ọmọ ẹni tí wọ́n máa ń gbàgbé conscience wọn, okay? So ẹlòmíì òun lè máa ṣe ni pé ẹlòmíì ọ̀tọ̀ ni kọ́kọ́ tó máa ṣe níta, ó lè máa bẹ̀bẹ̀ nínú ilé bò níta a máa ṣe bí wèrè pé òun lẹ́nu bẹ́ẹ̀ kò sí tóun lè ṣe abẹ́ ṣí èrè, but deep down inside them inside something else ni wọ́n ṣe. Mi ò rún ẹ o lè ṣe kinní kan fún mi, irọ́ ni ẹ má dá wọn lóhùn o. Nínú ilé wọ́n ń bẹ̀bẹ̀, ó ti yé yín, inú ilé wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ bọ̀ níta wọ́n máa ṣe bí ẹ pé orí àwọn wà níbẹ̀, orí wọn ò sí bẹ́ẹ̀ kankan, ìsàlẹ̀ lórí wọn wà dandan. Tẹ́ bá gẹ̀ẹ́tì nǹkan tí mò ń sọ, ìsàlẹ̀ ẹlòmíì. So nǹkan tó ṣe jẹ́ pé some of them kò ṣe pé inú wọn dùn nípa wọn support ọmọ yẹn, but because wọ́n fẹ́ gbá revenge, wọ́n fẹ́ gbá revenge gidi lórí Sister Bukky Jesse pé ìwọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe àwọn ò tí mú
ṣé ẹ rántí pé nígbà tí wọ́n gbé bọ̀bọ́ yẹn lọ tí bọ̀bọ́ yẹn lọ sẹ́wọ̀n Oh. kò tí ìgbà tí bọ̀bọ́ yẹn dé láti ẹ̀wọ̀n o ni Mohbad kú yẹn o ẹ̀yin tí bá wà lórí Facebook ẹ ti gẹ́ẹ̀tì yẹn tí mò ń sọ nígbà tí wọ́n gbé pásítọ̀ yẹn lọ sẹ́wọ̀n pásítọ̀ tí King White lọ bá ya picture kò tí ì pẹ́ tí wọ́n gbé pásítọ̀ yẹn lọ sẹ́wọ̀n tó ń gbé tí pásítọ̀ yẹn dé láti ẹ̀wọ̀n o ni Mohbad kú o ọ̀ kó jẹ́ pé pásítọ̀ yẹn gan ṣì wà náà ó ti dé àbí pásítọ̀ yẹn ti dé náà kí Mohbad tó kú náà bọ̀ kò tí ì pẹ́ sígbà tí pásítọ̀ yẹn dé so wọn ò tí ì gbá revenge yẹn padà fún àǹtí Bukky Jesse wọn ò tí ì yọ oró yẹn lára àǹtí Bukky Jesse ibi tó ti wá yọ ni ọ̀rọ̀ justice for Mohbad ẹ rí i pé olórí ẹbí máa ń tẹnumọ́ pé hey ẹ má sọ kínní ìdí fracas ẹ má sọ kínní ìdí fracas ẹ lọ wo most of àwọn tó dúró sórí justice for Mohbad ẹ rí i pé àwọn tó jẹ́ pé àwọn náà ní ọmọbìnrin ẹ ṣe wà lórí Facebook ni mò ń sọ ó lè má tètè yá àwọn tó wà lórí TikTok ẹ rí i pé most of them wọ́n ní ọmọbìnrin wọ́n ní ọmọkùnrin tó jẹ́ pé wọn ò lè fa àwọn ọmọ wọn ṣeré láyé they know the truth but they just want to cover it because they know that it's Bukky Jesse Baba Mohbad is saying power of àti pé òun ni blogger àwọn baba ẹ get here God bless you sir ẹ rí i pé òun ni wọ́n sọ pé òun ni blogger àwọn wọ́n wá wò pé so bàbá yìí fẹ́ gbé ẹ rí i pé èèyàn kan òun gan ó bá motive gidi wá but later ẹni yẹn dẹ̀ ní half of ó bá motive gidi wá sórí justice for Mohbad but later ó padà wò pé ẹ ṣe máa wá gbé Bukky Jesse sorry àǹtí Bukky pé mò ń pè yín mo kó bà lè flow ní ẹ má bínú pé wọ́n wá gbé àǹtí Bukky Jesse lóhùn lórí no òun ò lè ẹ lè gbé àǹtí Bukky Jesse lóhùn lórí ẹ rí i pé àwọn ẹni yẹn later àwọn ẹni yẹn padà fara wọn because àwọn ẹni yẹn they are for ìyá ìsìnkú from day one but justice for Mohbad wọ́n mọ̀ pé tòótọ́ wọn ò lè gbárù nǹkan tí ìyàwó Mohbad ṣe fún Mohbad mo ń bọ̀ èèyàn kan sọ ẹnìkan tó ní àkáǹtì yìí fún mi mo ń bọ̀ ẹ ṣáà ní sùúrù wọ́n sọ ẹni tó ní àkáǹtì yìí fún mi so sorry I gotta block here as off mo gbórúkọ yẹn bí kan of recent sorry I block you off. Eddie Juno does meaning. Mo ti jù sí nǹkan kan. Fuck him. Mo gbórúkọ yẹn bí kan mo dẹ̀ mọ̀ pé tí bá sáré dárúkọ ẹ̀ ó máa sáré lọ ó máa sá lọ so I blocked you mo gbórúkọ ẹ níbì kan few days ago pé wọ́n ló wà lábẹ́ pẹ̀lẹ́ lọ ṣépè èpè tó bá ṣẹ́ máa ṣèǹdè sí èpè tó bá ṣẹ́ ìwọ ló lè pé ẹ má bínú I just had to let you go in máa ṣèǹdè sí I just had to let you go in the bin so sorry so wọ́n wá fi àǹtí Bukky náà ti díẹ̀ ló dábàá lápàdé wọn ń bò mí ká bá ibẹ̀ ṣe fún wọn. wọ́n wá fi irọ́ ẹ má wọrí ó máa ṣépè ẹ máa rẹ́ni yẹn very soon ó máa lọ ṣépè lórí péjì ẹ̀ ó máa lọ ṣépè lórí péjì ẹ̀ ẹ má wọrí ṣé máa mọ ẹni tí mo já lọ́kì. Kọ́sítọ́mà mi ni kọ́sítọ́mà mi. ó máa lọ ṣépè lórí péjì ẹ̀ kí OreOgoOluwa kìnnìkà tẹ bá ti dé ọkọ bá ti wá fún mi ẹni yẹn ni máa wá fún mi very soon tẹ bá wá fún mi lẹ́yìn títí tí ó ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. so ẹni yẹn wọ́n wá fi àǹtí Bukky gbá géèmù yẹn òun lè máa ṣe rí pé mo ti rí o mo ti rí fídíò tẹ sẹ́ndì sí mi o tẹ bá rí body language woman ìyá ẹ̀ gan irọ́ ẹ má jẹ́ ká mọ̀ ilé mọ̀ analyzing ìjọ mi lélẹ̀ analyze ọ̀la nílé mo máa analyze fídíò yìí lọ́la
yé wọ́n tún ti fẹ́ mọ́ ọmọ ológo kan wá bọ́lẹ̀ o kí ọkọ má sunkún wá sàn láyìn o ẹ má sunkún wá sàn láyìn o no ẹ má sunkún wá o ẹ má sunkún wá sàn láyìn o kọ́ tọ́ ọmọ wọn o wọ́n tún fẹ́ mọ́ ọmọ mi lọ o. Ọlọ́run ò ní fún wọn ṣe. No, tí ìyá ẹ bá fún wọn ṣe kò sí ètò kan wà òun náà láti fẹ́ máa tètè wọ́ọ̀nù yẹ kó má wá sunkún wèrè kan sí wa lọ́rùn láyìn o kó má wá sunkún olórí burúkú kankan sí wa lọ́rùn láyìn o àwọn ò fẹ́ kún wèrè kankan o kí ọkọ má sunkún ní wa lọ́rùn o tí Mohbad là tí ìran tán yìí o kò sá máa rán ilé pípẹ́ ẹ̀dá sọ̀rọ̀ Mohbad o. Now, before the court granted it, at the point Adura came out December 2024 to. So that's why tí a lot of people ṣe ní gbọ́rọ̀ Aunty Bukky then wọ́n mọ̀ jẹ́ ká Aunty Bukky àti bọ̀dá Yomi àti bọ̀dá Láti wọ́n mọ̀ jẹ́ ká Aunty Bukky jẹ́ ojú bọ̀dá Yomi ojojú ẹ rí pé ìjọ́ tí Aunty Bukky wá fún bọ̀dá Láti ìjọ́ yẹn ni wọ́n wá fún bọ̀dá Yomi ẹni tó bá wà lórí platform bọ̀dá Láti àti bọ̀dá Yomi lọ́jọ́ yẹn tí wọ́n fi pè sórí fóònù tí Múyìwá ṣe mọ̀ pé Múyìwá ló dá wà lálẹ́ Múyìwá olórí gbèsè Múyìwá ló dá wà lálẹ́ lọ́jọ́ yẹn tó lọ pé Aunty Bukky tí kò sọ tòótọ́ pé ọ̀tọ̀ nìkan báyìí ni wọ́n ń bi òun o ó sáré lọ pè wọ́n òun ló dá wàhálà lẹ̀ lọ́jọ́ yẹn gangan stop òun ló dá wàhálà lẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ló jẹ́ kí Aunty Bukky àti bọ̀dá Yomi àtolórí ẹbí wọ́n cross ara wọn tó fi bú gbogbo everybody tó wá tó fi bú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan lórí justice for Mohbad tó fi tẹ̀sẹ̀ everybody lójú náà yìí pé Aunty Bukky gan ọmọ kan fẹ́ lo àwọn gan fúnra wọn ni mo sọ pé ká ní fídíò ọmọ yìí ti jáde fídíò King White ti jáde nígbà tó lọ kí pásítọ̀ yẹn possibility wà ká Aunty Bukky mọ̀ pé game lọ fẹ́ gbóhùn gbá but she didn't know ipe game lọ fẹ́ fáwọn gbá and I hope Aunty Bukky ti rí picture video mo mọ̀ pé Aunty Bukky bá rí video baba Mohbad san baba Mohbad àtàwọn people kan báyìí tí wọ́n bá rí video wọn together wàhálà Aunty Bukky máa kọ́ fọ́ wọ́n máa 1 week wọn tí lè jáde tí wọ́n bá kọ́kọ́ rí video yẹn because wọ́n máa wò pé wọn ò ní fẹ́ wá tẹ̀sí baba Mohbad lójúmọ́ because of ọmọ girl yẹn mi fẹ́ pè lórúkọ tó máa ń pè because of ìyàwó girlfriend Mohbad wọn ò ní fẹ́ wá tẹ̀sí baba lójú wọ́n kàn máa ṣe wàláì wọn ní lè sọ̀rọ̀. Fabi, what had been going on? Did he wanted to at least snitch at that time? Was Adura promised something? And come to think of it, if someone like Mohbad suddenly died, who wants to snitch? Momba. There's actually after Mohbad's inheritance or anything. Funny enough, they paint Mohbad too as someone that actually doesn't have anything when he died. Say Mohbad don't even really get anything. Okay. But there's 1 billion naira somewhere, and he still has like at least 300 million naira with the Malians in royalties. But Adura, Tomi, and Liam were substituted to actually receive those. And the Aloba family didn't know anything about it. You also didn't know anything about it. And they actually did it since 5 months after Mohbad died. Now, before the court granted it, at the point Adura came out, December 2024, what had been going on? Did he wanted to at least snitch at that time? Was Adura promised something? And Talover snitch. Are you okay? Sure, we're okay. Talover snitch. She, but I Yomi ma snitch. She I get it by any immunizer. Wow, sure, we're okay. What to think of it? If someone like it since 5 months after Mohbad died. We know. I want that to before the court granted it, at the point Adura came out, December 2024, what had been going on? Did he wanted to at least snitch at that time? Was Adura? Shut up. Who want to snitch? Shogbadun, àwọn olófò ẹ lóhùn. Did he want to snitch as at that time? Who told you that? But Yomi want to snitch. Shogbadun. Kin èló ni Adura fẹ́ promise Bọ̀dá Yomi. Adura fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Bọ̀dá Yomi ni.
ó fẹ́ ṣe kí ni ó fẹ́ gba owó lọ́wọ́ bọ̀dá Yomi. Is it 3.5 million àbí èlò ló sọ pé òun fẹ́ gbà náà? Àdúrà fẹ́ gba owó ṣé 1.5 àbí 3.5? 3.5 million. 3 million. Ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn yẹn wọ́n ti promise ẹ̀ lówó, wọ́n ti bó ní ìdòwò. Òun sọ pé ṣé bọ̀dá Yomi fẹ́ snitch tí get. Ẹ má dá yẹn lò, ẹ má dá yẹn lò jẹ. Kò mọ̀ nǹkan tó fẹ́ sọ ni. Something. And come to think of it, if someone like Mohbad suddenly died, so his younger brother Adura would not be the one to be listed alongside. Oh, nǹkan tá à ń sọ ni pé if you guys were claiming, shut up. Nǹkan tá à ń sọ ni pé bíbáyìí ni pé if everybody really wanna come together, don't go against anybody's job, okay? Do your own findings, do your own thing, and let somebody else. Shut up. Do your own thing and let everybody do theirs, okay? Don't go against anybody. Information tó bá wù kẹ́ anybody ní tó bá fẹ́ kẹ́ everybody máa gbọ́ ẹ, but listen, you said they've threatened you now, okay? But if you want, shut up. If you want people to be analyzing what you have left, okay? Because you have actually put yourself into nǹkan tó dá torí TikTok mi fẹ́ sọ ó ti fira ẹ sínú D nǹkan tó dá. For you to bring out your parents, you even brought out your you did. I just noticed now that everything that you're doing, you always put out your notification. So ìwọ gangan ló ń fira ẹ. I don't know who you are. Mo mọ àwọn tó ń polówó ara ẹ fún. Ìwọ gangan ló ń fira ẹ sí danger. Why would you don't need to put notification on, okay? As in your locations. O ní láti fi location ẹ, o ní láti put it on. Oh, okay, I think kíni tó máa fi location on, tó máa put it on na, ó máa fi wá traffic lórí post wọn ní àbí ní Nigeria, because I think it's quite common with Nigerian people. Tó máa turn on notification wọn. Ó common now ara Nigerians as àwọn content creator yẹn. Wọ́n máa put on notifications wọn. But for you to do this kind of thing, ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ báyìí kò yẹ kó no, not at all, okay? Kò yẹ kó fi. But má go against anybody. Do your own. Okay, wọ́n fi promote page wọn ni. Okay. So that I will more view from that place. Oh, okay. From that is location. From that location, okay. So, Immunizer, please don't go against anybody's investigation or whatever anybody is doing. Do your own thing. Let somebody else does this, okay? Everybody, ila yóò má go against anybody. Èrò mọ bí tó ń lọ, ẹ ní láti ṣẹ́wọ́ sérò. Everybody mọ èèyàn tó fẹ́ follow, ẹ ní láti ṣẹ́wọ́. We're not a baby. Nobody can jẹ́ kí n yẹ òyìnbó àwọn ará ilé mi. Nobody can impose. Anybody ò lè impose bí òyìnbó àwọn ará ilé mi wọ́n ní OreOgoOluwa impose Yomi Fabiyi láwọn lórí. So nobody can impose anybody on anybody, okay? Please. Má bàṣẹ́ anybody jẹ́ nítorí pé ó fẹ́ káwọn èèyàn kan like ẹ. Ìyẹn gangan ò ní àwọn èèyàn púpọ̀ ò ní like ẹ fún nǹkan tó fẹ́ máa ṣe yẹn. Do yours. If you're supporting Baba Mohbad, support Baba Mohbad. You can't tell us to love Baba Mohbad or not loving Baba. Nǹkan tó bá wù wá la máa ṣe. Ó ti yẹ àwọn ò ń ṣe fans Baba Mohbad. Fans Mohbad ni wá. So tàbá dẹ̀ dàpọ̀ fún Baba Mohbad. Ó dàbọ̀ sọ pé Rich Ganga sọ pé ẹni tó bá ti fi ti Baba Mohbad ṣe orí ẹ ti dà Rich Ganga. Ṣé sáàní ló rán ẹ wá síta pé kó wá sọ̀rọ̀ olórí burúkú tó wá sọ yẹn? Olè alátẹnujẹ kò lè lọ títì. Owó tó ń fún ẹyàn ò lè lọ títì. Tó bá yá owó máa lọ. Tó bá yá owó máa tán. Justice Mohbad máa tán jọ́ kan. Money don't go. Ṣó fẹ́ gbowó yẹn títí ni. Tó bá máa fi Jésù. Ó tí ẹ máa gbọ́ orin Mohbad bóyá kò tí ẹ play orin Mohbad níjọ́ kan tó bá ń sùn. Kò bẹ̀rù Ọlọ́run. Ò ní bẹ̀rù kankan. Olè ní gbogbo yín. Alápá má ṣiṣẹ́. Olè. Alápá má ṣiṣẹ́. Alátẹnujẹ.
wọ́n ní wọ́n sọ pé tó bá ti bàbá Mohbad ṣe kò lè ṣe kinní kan tẹ́ ẹ fi gbọ́dọ̀ bàbá Mohbad ṣe káà bàbá Mohbad ṣe bàbá Mohbad báwo bàbá Mohbad tó ń tẹ̀lé Sanu tó ń tẹ̀lé bàbá baby ṣé you dey whine us ni bàbá Mohbad tó ń ṣiṣẹ́ fún bàbá baby ní káà máa tẹ̀lé na dey whine us ni wọ́n ní ṣé kí ló sọ pé ká lò supposedly support aláfẹ́ lọ allegedly mọ̀ maybe no maybe o a rí fídíò wa o so fídíò wa tí Sanu ti bá àwọn èèyàn kan jókòó fídíò wa àwa ní fídíò yẹn sọ a lè fi bá kara wa up nǹkan tá a bá mọ̀ àmì dá sí. Don't worry, we go expose everything. She's supposed to be Aloba, Mohbad's mother. Do you all notice how very silent that woman has been over the years? But as the last week, you see them. Mohbad's mother, Adura, Liam, and Wumi, they were together. What do you think? Sister Ario, kò sí mi báyìí. Ìmọ̀lẹ́ sábì kí ló ń pè. Wọ́n tí ì náṣẹ́ títí ẹ̀ síta ni. Wọ́n máa dáwọ́lé tí wọ́n lè tọ́ bá wọ́n pé ó náà wọ́n sọ wọ́n tí ì náṣẹ́ wọ́n tí ì náṣẹ́ ni ẹ̀yẹ má wọrí wọ́n tí ì náṣẹ́. àtọ́yí kan ó ń jáde ó ń sọ̀rọ̀ bọ̀ kò ní voice VDM ló gbé jáde nítorí VDM rí analysis ẹ̀ VDM ló jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ so òun náà ṣe ní followers. àpapọ̀ pé VDM gbé jáde ẹ máa gbọ́ àpapọ̀ pé VDM gbé jáde nǹkan tó jẹ́ kó tútù fi rain dáadáa ni ògúngbè tó dá sí. àbí ṣùgbọ́n làwọn èèyàn ṣe wá ń gba analysis àbí wọ́n ṣe ń gbọ́ dáadáa. bẹ́ẹ̀ni so ó ṣe ní voice. òun náà ni ṣùgbọ́n òun làwọn bàbá òun làwọn ògúngbè lò láti fi convince àwọn public. òun náà mo sọ pé wọn ò tí ì náṣẹ́ ẹ lẹ́ ẹ yóò gẹ́ẹ̀tì nǹkan tí mo ní ìlú. wọn ò tí ì náṣẹ́ ẹ lẹ́ ni mò ń sọ fún yín òun náà mò ń sọ pé wọn ò tí ì náṣẹ́ títí ẹ lẹ́. ògúngbè náà fi náṣẹ́ ẹ lẹ́ finally náà fi náṣẹ́ ẹ lẹ́ tó tà. ó ti yé yín ó ní voice because ìgbà tó dé tó pé òun àti Ìyábọ̀ ń ṣe kíní kan mọ́ wò pé àárí post wa àti Ìyábọ̀ náà àlítọ́ ẹkú àti Ìyábọ̀ jọ ń jà ẹ tí get ṣé ti gbàgbé pé nǹkan tó kọ́ fẹ́ fi mú wa ni ẹ ti àti ìdèbẹ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó you brought out my post on Instagram kìnìkan ìyẹn lèmi kọ́kọ́ gbọ́ ò tèmi fi mọ̀ ò. kọ́kọ́ analyze wọn. àwọn òdẹ rí post yẹn. àwọn tí analyze wọn tipẹ́tipẹ́. ẹ̀hún náà mo sọ pé àwọn ò rí post yẹn post ibi tí Ìyábọ̀ òun àti Ìyábọ̀ ti jà yẹn á rí. mo rò pé bó ṣe ìgbà tó fi analyze wọn yẹn làwọn yẹn rí pé ó ń kọ̀ wọ́n níbi tó bí ó hit wọn níbi tó. ok òun lòun àti Ìyábọ̀ ṣe wá ń jà gbà yẹn. ìjà ó ṣe pé ìjà tó ń jà ní pé nítorí pé ó analyze wọn. òun náà mo sọ pé àwọn a lot of people sì máa rí post ẹ̀ ń gbà yẹn but ìgbà tó gbé post kan báyìí jáde tó wá sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ lèmi ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ kó wà ń ta. ó ti exist pé okay he's been analysing for a very long okay. Just that it's not popular. Yes, okay. Under immunization, where is the money? And how do we confirm if truly Mohbad made that kind of big money? 1 billion naira. Because Nigerians didn't know or think Mohbad has made 1 billion naira under immunization. Because whatever you don't know or think, you don't question. And don't forget, they made the public think Mohbad has nothing. And you will know why these people are actually planning for my arrest and trying to threaten me off the case. Trust me, don't worry. You will get blessed. Unfortunately, 3 months later, in September 2020. ṣoré lè tó alátẹnujẹ lè tó ń sọ pé trust me they will mo tẹ̀rọ bí èèyàn gidi ló ń threatening ẹ̀ tó fẹ́ wá sọ. ṣé ẹ ló ń threatening ẹ immunizer you dey fall but ibi tí wọ́n gbọ́ tí wá
Just everybody can jump see the other one. The Mohbad mysteriously pied, which kind of looked like a blessing in disguise, like the case of Dagreen, because it was when Mohbad pied that it mysteriously blew up internationally. But guess what? When Mohbad blew up, what also blew up with him? Okay, Mama, I just can't This music. No, Dagreen ti popular kó tó kú o. Àbí? Dagreen ti popular dáadáa kó tó kú. Dagreen ò ṣe like Mohbad o. No, wine with devil ni o ti besu je o not wine pẹ̀lú devil. Now. So Dagreen ó dẹ̀ sọ ní fàdáì oní tó ń bá kú kó má sunkún òun. Dagreen sọ now. Ohun mẹ́rin ògùn mọ́tò mi fẹ́ bìrì ní pé iṣẹ́ àwọn pípù yìí ṣọ́ because I don't tó fi jẹ́ pé gbọ́n máa mọ̀ fún àwọn fẹ́ kú lọ. Kí lè pé bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ yẹn ń gbọ́n tójú bọ̀ nǹkan kan. Ẹ̀kọ́ tó á bọ́ mi rò pé a máa fẹ́ ní Dagreen ó ní lọ́gbọ́n tó yẹ kó tójú bọ̀. Ṣó ti yé ibẹ̀ yẹn Dagreen ti kọjá ó sáré kọjá kádàrá. Òun mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Òun mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí òun mọ̀ ìgbà tó máa kú. Most of them náà ni wọ́n mọ̀. Irọ́. Mohbad sì feel pé ṣe mọ̀ pé ká ní pé Mohbad ọ̀tá ilé ọ̀tá òde everybody ọ̀rẹ́ friends enemy gbogbo wọn parapọ̀ Mohbad. Dagreen ti mọ̀ ìgbà tóun máa kú tiẹ̀ ó ti sọ tóun bá kú kó má sunkún òun ó yàtọ̀ sí Mohbad o. Ààrí ibi tán tí wọ́n sọ pé wọ́n threaten Dagreen o kò sẹ́ni tó ń threaten Dagreen o. Wọ́n lọ threaten Mohbad àbí so case wọn yàtọ̀ kó má join it together manipulation lele. Case yẹn ó yàtọ̀ gidi. Ó yàtọ̀ gidi. Báwo ló ti papọ̀ mọ́ra wọn? Mo papọ̀ Dagreen àti Mohbad ò papọ̀ láyé. Papọ̀ mọ́ra wọn rárá tọ̀. Dagreen lọ club wo mo tí ó kẹ́rì ó lọ sọ yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ trailer tó pàkì kalẹ̀. Ṣé wọ́n tó kọlù náà ó lọ kó sábẹ́ trailer? So Mohbad case yàtọ̀ sí Dagreen kó má mú mọ́ra wọn má manipulate. Under immunization, the blessed EP containing 8 tracks. Now, the thing is, most Nigerians don't really understand the business aspect of music. For example, look at Asake. For instance, this year alone, in just 4 months, Asake has spent nothing less than 1 billion naira. Yes, in just 4 months this year alone. So Asake is the FM billionaire, but if we go with the narrative that Mohbad had nothing when he pied, now when he pied, he blew up. Then his EP under immunization started getting a lot of streams. And don't forget, Chike featured Mohbad on Egu. Music don't need permission to enter your spirit. Now that commissions and royalties from that Egu itself. Now, professionally, Sorry, eléyìí tó ń sọ̀rọ̀ pa eléyìí record kò sí èyí tó kàn wá ń pa eléyìí seriously because we've actually told Baba Mohbad was the one that doesn't care. People has already so ẹ máa yọkọ kúrò nínú kan ni. Eléyìí wọ́n ti sọ fún Baba Mohbad tipẹ́ Baba Mohbad pé wọ́n ti ń change gbogbo orin Mohbad. Baba Mohbad ní kóun kọ́kọ́ wá nǹkan tó pa Mohbad náà àbí later san bá wọn jẹun san baba Jagamu jẹun ó ní kí Baba Mohbad lọ máa wá DNA tí wọ́n ní fún ní in the next 50 years. share documents that you all cannot confirm, but however, I use Google that everybody have access to. Now, Nigerians, pay attention. Let us start with songs under immunization. Now, top songs and collaboration. You see, number 1, Egu, then the songs under the EP, then albums or EP under immunization, Blessed EP containing 8 tracks, June 2023 released. Now, let's check how many streams has Blessed EP by Mohbad generated so far. See, as of early 2026, Mohbad's Blessed EP has generated over 600 million cumulative streams across all major global platforms. Kò sẹ́ni kan wà pẹ̀lú streaming kìíní ẹjọ́. That is why from the beginning, even in the WhatsApp group, I was coming to this place too. I know my Dre in all the streams under immunization, and immunization has been getting paid every year by all these platforms. So estimately, if you want to even cut the money, at least they've gotten paid at least over 500 million naira in 3 years. Immunization. Okay, mama. Okay, AI. So if you want to check the money, 1 billion naira, where that 1 billion naira disappeared to. So only Adura that is under immunization and the people under immunization that you guys are going to find out. So what's about 1 billion naira yẹn? Wọ́n ní bolo disappear sí. Wọ́n ti gbàṣẹ́ ẹ̀gbọ́n pé mo máa ń ẹ̀gbọ́n pé fẹ́ wọn jáde nígbà yẹn tó ní gbogbo property tí wọ́n ń jà sí pé wọ́n ti pín. Ṣé ẹ̀gbọ́n ni? Ta ni? Wọ́n wá sọ̀nà of recent tó ní wọ́n ti pín pé àbákẹ́ àbá tètè máa gbọ́.
gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn Ta ló wọ́n sọ? ti ṣá Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ́ kí ni máa fà á já Veron sọ náà bí a bí some weeks ago. Ẹ̀bọ̀ Veron sọ pé cousin òun ni náà. Veron sọ pé cousin òun ni ìyàwó Mohbad náà. Kí ló tó wá sọ? Ó wá sọ náà ti pín kí bàbá yìí ti máa gbọ́. Ó náà bàbá mo bá gbọ́ wọn àdúrà púpọ̀ tó wọ́n ti pín. Nígbà bàbá kókó sí kankan lẹ́mọ̀. Ẹ̀bọ̀ àbúrò ẹ̀ ni Wùmí náà kí ló tó wá sọ irú ọ̀rọ̀ báyẹn ń tà. Wọ́n ṣàbùrò bí àwọn ọmọ ìlú kan náà ni wọ́n. Ó ní cousin òun àbí ó ní family òun àbí something like that. Bí mother side family ni Ó ní mother side ó ní family làwọn family ló pè fún un. Ìgbà tó bá fi justice sílẹ̀. Even gan later ló padà mọ̀ even Wùmí gan mọ̀ pé àwọn family kò mọ̀ pé wọ́n bọ̀. Ẹ̀bọ̀ àwọn ló pọ̀ wá sọ of recent kí ló tó wá sọ of recent ṣọ fẹ́ kí public máa bá wọn jà ní àbí kí ló kàn wá. Yóò lọ bẹ ká sùn jẹ́ ẹ̀ kálí. Ṣé 1 billion yẹn náà wá ṣé 1 billion yẹn náà ṣé ó la àdúrà ní ṣó change ara àdúrà ní àbó change ara ìyàwó Mohbad owó tí ò wọ̀n lára wọn. I know where the money is. A ní kán rì wọ́n sínú owó okay ṣé money yẹn ni immunization wá fẹ́ ká máa jà fún kò tó kọ́ wà pẹ̀lú owó wọ́n ti gba 1 billion ṣó hàn lára wọn ni owó tó yẹ pé tọmọdé bá rí àkàrà ló máa fi jẹ àwọn kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ owó náà so owó yẹn ò lè mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣé ẹ̀ wọ́n àìní wa ni 1 billion wọ́n ti gba 1 billion. Ẹ̀yin wèrè tẹ́ ń jà fún kìíní ṣọ́ fún yín ní 1 billion bọ́ọ̀ fún yín bẹ́ẹ̀. Abẹ́kọ̀ forí àwọn ọmọ yín gbèpè lásán ni ṣọ́ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣá. Ṣọ́ fún yín ní 1 billion bọ́ọ̀ fún yín wèrè ní tọ́ máa fún yín ní kankan bẹ́ẹ̀ ọdún ṣí eré o. Àwọn tó ń sọpọ́tì girlfriend Mohbad ni mò ń sọpọ́tì ṣí eré tọ́ máa fún wọn ní owó yẹn o. They have used the money. Láti 2023 wọ́n ti yáwó gan lẹ̀ wọ́n ti jẹ́ gbèsè gan kalẹ̀. Wọ́n fún wọn ní 1 billion girlfriend Mohbad ni wọ́n tún lọ ń ṣe fíìmù wèrè fíìmù tí ò pawó fíìmù àgbàná. Àbọ̀hùn náà kówó lẹ̀ àbọ̀hùn náà kó pàṣẹ́ṣẹ́jì ó wà nù fíìmù wèrè tọ́lọ́pọ́n ṣe aṣẹ́wó rere aṣẹ́wó irú òbó aṣẹ́wó jẹ́. Mo ti gbé mi jáde. Kílẹ̀ jáde lónìí. Jáde lẹ́yìn aṣẹ́wó tó dé Mẹ́kà. Wọ́n ti gbé mi jáde kò lè ta. Wọ́n kàn ṣáà ń waste owó Mohbad ni. Mà wá ga lọ. Àbí náà ẹ ń gọ̀ ní gbégun náà. Mohbad ló forí ko. Wọ́n tún ti gbé irun òbó tọ́kì ti já wọ́n ti gbé jáde. Ọlọ́mọdé àṣìṣe fọ́mọ ẹlòmíì jẹ gbogbo làálàá wọn ọlọ́mọdé ò já sásán wàláì àwọn yẹn kàn ṣiṣẹ́ dànù ni. sísá ilé ògbó sáyà mi tọ́wọ́ máa fi dìbò ní next year tọ́wọ́ Yorùbá tí ìtàn ẹ̀kọ́ mi bastard. Àló máa tẹ̀sí tó ń sìn ní kò tẹ́ ẹ pé next year bá wò ṣẹ̀ wá òkè ìyá wa wọ́n á ti ná tán. Àwọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti forí àwọn ọmọ yín gbé pè àwọn generations yín gbé pè ẹ gbọ́dọ̀ gbanú owó wọn bí àyín ìdàkẹ́ má gbà nú ẹ̀ ẹ yí ṣe èrè tẹ́ ẹ bá gbà nú ẹ̀ ẹ jẹ́jẹ́ kan ẹ jọ ẹni tó máa ń bá wọn screen record social screen record fún wọn kọ́ náà analyze lórí page wọn ẹni tó máa ń bá wọn screen record ṣó ti wà ń bí ìjọba ń gbé gbogbo ẹ̀ o kò gbé fún wọn o wọn bí àwọn ọ̀dà kan má gbà nú ẹ̀ tẹ́ ti forí àwọn ọmọ yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yín ẹ ti forí ẹ̀ gbé pè ẹ̀wọ̀n wá ní fún 1 billion wọ́n ní Wùmí ti gba 1 billion tó pín gbogbo yín bẹ̀ ọ́ àbí ẹ̀yìn ìwé rẹ̀ kọ̀ forí gbèpè lásán. Because if the DNA gets solved, they will not check who should handle Mohbad's estate. Once they check who should handle Mohbad's estate, they will want to audit. So if they want to audit immunization that doesn't have any public record of executive, once they start the auditing, the money since 2023, where the money go? That is when most of these
Okay, láti 2023 náà ti gbà á, ó ti tán, owó wò ni. 2026 máa la wà ní owó ti tán. Sísá OreOgo, ṣé wá rí ìyá àsìkò ṣe pé use and drop ni. Use and ọba tó sì rí kan gbà bí kan, á sì máa use wọn lọ. Ẹ jẹ́ kí kan tán bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú báyìí yóò gbé wọn jùlẹ̀. Ẹ wọ Fásábí. Ẹ wọ àti Fásábí ṣe ń gbà tán lọ sí ibi ìyàwó. Wàláhì. Bí tọ́wọ́ tó já bọ́lẹ̀ tó dẹ̀ sá. Wọ́n máa mú Fásábí lọ UK. Wọ́n mú lọ Ukraine o. Àwọn onífóònù lọ mú lọ. Ìgbà introduction ó tẹ̀lé wọn lọ. Ìgbà ìyàwó ó tún tẹ̀lé wọn lọ. Ó wà ní premier Fẹ́tí Àbálógun. Because wọ́n mú lọ àǹtí Fẹ́tí nìkan ló ṣì ń bá ṣe. Àǹtí Fẹ́tí nìkan ló ṣì ń ṣàtàṣe mọ́. Ẹ wá dùn wàhálà tó ṣe ń gba wedding yẹn. Gbogbo àwọn eré tó ń ṣe yẹn gan-an lọ́dọ̀ Fẹ́tí ní kí ni Fẹ́tí àyẹ̀kọ́ kò dé náà. Because òun ló yẹ kó wà nípò, yes ma. Ẹ kálẹ̀ ìyá ọ̀rọ̀bọ̀ ṣẹ́wà, ẹ pàtàrọ̀ mà. Òun ló yẹ kó wà nípò táwọn I don't want to talk to you wà. Ipò táwọn I don't want to talk to you àti onígò lórí. Ìgò fọ́gò mọ́ra rí ti lórí fọ́gò. Fọ́bọ̀tù. Gbogbo nǹkan tí ipò tí fọ́bọ̀tù mo ṣọ́ pé wọ́n ti rí nǹkan lórí fóònù ẹ méjèèjì tó kó ń jẹ́ ẹ̀nìwọ náà ṣe ń dìdì rìn. Fọ́bọ̀tù sórí ìwọ ló máa jù sínú gọ́lá ṣáláńgá jù. Ìwọ ló máa jù sínú ṣáláńgá jù. Sórí I don't want to talk to you ìyẹn sì lówó jù lọ, ó máa pẹ́ kó tó ju òun nù. A ti rẹ́ẹ̀kì yẹn, a ti gba gbogbo story ayé ẹ̀. Cause kò ní fresh story yẹn mọ́ lọ́wọ́, old story ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. So ó ní láti gba fresh story, bá ti gba fresh story yẹn tán. Ìyẹn òkú láwọn kò kú lè lọ́tọ̀ fans tó máa jà fún ní tiẹ̀. Kò lè lọ Fásábí lónìí gbogbo àwọn fans yẹn. So kò lè lọ́tọ̀ people. Ìyá ìsìnkú lẹ̀ ṣì náwọn fans díẹ̀díẹ̀. Àwọn aláyé bàjẹ́ àwọn òkété. Normal ṣe pé Fásábí lówó jù lọ. Ó lówó jù tani lọ nílò, ó lówó jù Yásìkú. Ṣé Yásìkú lẹ́yìn sọ? Olójú Yásìkú lọ o. Pákéjì ló Fásábí lọ. Olójú Yásìkú lọ. Ó Fásábí ṣì wà ókè jù. Ọ̀tọ̀ interview ẹ̀, onílé ẹlẹ́kejì làwọn ń gbé yẹn. Ilé ẹlẹ́kejì tóun àtọkọ òun dọ̀ra làwọn ń gbé yẹn. Olójú Yásìkú lọ o. Ilé ẹlẹ́kejì báwo? Ilé tó wà yẹn ilé promotion ni náà. Ṣé ìdí wọn lọ sí? Olóhùn kọ́lé. Náà Yásìkú bá wo. Kíní ni mò ń sọ Fásábí. Ìbọn òun náà ló ń sọ. Kò ṣe lẹ́ẹ̀kejì alákọ̀ọ́kọ́. Òun sọ pé òun kọ́lé kan sí Ìbàdàn gbà yẹn, òun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀ sí máa kọ́. Bá àti ìdílé yẹn láti jẹ́. Irọ́ o kò kọ́ tán o. Ìjọ tó wà tí màmá yẹn jà ó jẹ́ sọ pé òfin. Olóhùn ṣẹ̀fẹ̀ irọ́ o mo máa tẹ̀ ń sọ ẹ má wọrí mo máa tẹ̀ ń sọ. Superstar wo dey play my fancy. Àdó tẹ́bá tẹ̀ sí sọ̀rọ̀ mo mọ̀ kọ́ tẹ̀ ń sọ ẹ má wọrí sẹ́ẹ̀ tẹ́bá tẹ̀ sí sọ̀rọ̀ I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Ṣí wà ókè ní gbogbo wọn lọ. Àárọ̀ talk to yẹn lówó jù wọn lọ. Ìyá ìsìnkú ò ní nǹkan kan o. Ó Fásábí lówó ju ìyá ìsìnkú ni. Ìyá ìsìnkú ò ní nǹkan kan o. Rẹ́ǹtì ni ìyá ìsìnkú o. Rẹ́ǹtì. Àtẹ̀yìn ẹnu wọn fẹ́ẹ̀kì ni. Àtẹ̀yìn ẹnu wọn gan fẹ́ẹ̀kì ni. Tọ́kì. Kò sí wọn ló kọ̀ ọ́. Gbogbo ayé Ó Fásábí sì ní Ó Fásábí ní fans dáadáa. Ó Fásábí lówó ju ìyá ìsìnkú lọ. Ìyá wa o mọ̀mọ́ wa o. Okay ìyá wa o. Ó Fásábí wà òkè jù Yásìkú ò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Fásábí láyé wọn bí ìyá ìdá kò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́
Yes, you go to do like yes, okay. Lẹ́yìn I don't want to talk to you. Oversabi àǹtí ló kọ̀. Ọjọ́ ń léra wọn ni. Ṣé nínú àwọn méjèèjì? Àwọn lẹ́yìn I don't want to talk to you. Ṣé lẹ́yìn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rẹ̀ ń sọ? Lẹ́yìn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Àwọn méjèèjì lọ́jọ́ ń bọ́ sọ́mi. Ṣé nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àbí ní Yorùbá industry lẹ́ ń sọ? Ṣé nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, apart from even ní Yorùbá industry nìkankan, Ṣẹ́rí I don't want to talk to you. Òun lẹni àkọ́kọ́ Oversabi ń tẹ̀lé mi. Láyé ẹ má sọ yẹn nínú ẹ lọ. Mercy na. Oversabi bá wò àìmọye àwọn tó deep down tó lówó tó kì í sọ̀rọ̀ kí ló ń ṣe yín bó ló ti pọ̀ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ máa sọ ẹ má lọ sọ ẹ má lọ fún àfáà yín bó ló ti pọ̀ kí ló ń ṣe yín pákéjì. wẹ̀rẹ̀ à ń sọ fọ́ kí wọ́n ṣe borúkọ ló ń jẹ wọ́n ta ló ní word best olórí burúkú tẹ̀ ń wá ká. kò ń ṣe ní dọ́sì láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ máa sọ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ máa sọ àwọn tẹ̀mẹ́rẹ̀ fẹ́ máa gbé gẹ́gẹ́ pé nínú industry the wine mi ni ṣé ẹ wine wà ní àìwá máa já yín bọ̀ àìwọ́ wà ní. irọ́ ẹ má da wọn fẹ́ máa hype Oversabi wọn ni ẹ̀yà oníbo ẹ má wá hype ẹ má. Àwọn kan wà tó pé deep down ṣé Oversabi àǹtí lówó tó ìdí òkìkí ṣé ẹ̀ wáìnì wà ní. Kí lẹ sọ? Ìdí òkìkí ṣé Oversabi lówó tó ìdí òkìkí. Ìdí òkìkí sorry. Ìdí òkìkí. Ẹgbẹ́ mi débẹ̀ tán mi mọ̀ tún mọ́ tẹ́ mi mọ́ ní tẹ̀kù. Mo ń bọ̀. Bíbá Fọláyọ̀. Ó lè lówó jùlọ, èmi ò mọ ibo ló ti lówó jùlọ, kò lówó ó máa lówó. Àǹtí Mariam ẹ bọ́lẹ̀ para wá ń jọ mí. Níbo ló ti lówó ju Bímbọ́lá Fọláyọ̀ lọ? Níbo? Àǹtí Mariam ẹ padà wá ń jọ mí ẹ bọ́lẹ̀ lẹ́nìí. Ẹ bọ́lẹ̀ wàláì mi ìṣeré ẹ bọ́lẹ̀. Ẹ dẹ̀ fẹ́ máa wáìnì mi ẹ bọ́lẹ̀. Mọ̀mí Adérẹ̀mí ẹ̀yin náà lọ ẹ wá lọ́la. Ẹ dẹ̀ fẹ́ máa hype Oversabi àǹtí mi. Normal no. Tẹ́ bá hype Oversabi àǹtí yín. Tẹ́ bá hype Oversabi àǹtí yín against ìyá ìsìnkú. Àìmọye àwọn ẹ mọ̀ pé àwọn girls kan wà wọ́n ń pariwo. The star no be they know they shout. Tí get lára àwọn tó ń ṣe fíìmù wọn yẹn ni àti àwọn full time fíìmù wọn yẹn. Ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà wọ́n ń fẹ́ pariwo wọ́n ń fẹ́ ṣe àwọn fíìmù yẹn because of àwọn piracy. Ṣé ẹ̀rọ bá gbogbo ẹ̀ ló níwèrè tí Oversabi àǹtí ẹ má bínú pé lórúkọ yẹn ẹ má bínú. Oversabi àǹtí tó máa ń ṣe tó bá fẹ́ gbé fíìmù jáde tó máa sunkún ó ṣe gbogbo ẹ̀ ló bold náà tí get what mo sọ. Ìyàwó àlàjì tó ṣe ìyàwó àlàjì yẹn mọ fíìmù tó bá lórí fíìmù tó bá ṣe fíìmù ni. Nà ó tún náà ọmọ kékeré kan báyìí mi mọ orúkọ gbogbo wọn gẹ́yẹn náà máa lówó kí ọmọ kékeré kan báyìí ó lówó gan. Àwọn ìmọ̀ wọn ti fẹ́ kíláì fún. No àwọn yẹn ò kí ń pariwo àwọn yẹn ń pariwo ni. Ṣé mọ̀ pé Oversabi ẹ̀yàn àwọn èèyàn ti mọ̀ sí oní show off tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láti ilẹ̀ dẹ̀nà ó dà pé àwọn ìyá ìsìnkú tó tún bá ṣe yẹn ló tún jẹ́ kí level yẹn rí bẹ́ẹ̀ ká ní kò bá àwọn ìyá ìsìnkú ṣe ló ṣeé ṣe kó sì mẹ́lò kó náà máa coded kó máa code gbòun ò code òun ti wà ní láyé kínní Ẹniọlá sì lówó ju Oversabi àǹtí lọ́nà. Ó padà tẹ́. Ẹniọlá lówó jù lọ́nà. Ó padà tẹ́. Àwọn dẹ̀ dùn mí. Òfìlì.
irọ́ ó yọ lọ́hùn. Wọ́n use ẹ̀ ní o àti orí kan oúnjẹ ló jẹ́ kó use o. Wọ́n use ẹ̀ òun gan bẹ́ bíbẹ́ ni òun gan ló bẹ́ ó bẹ́ jù. Ó ń bẹ́ ni ó ń bẹ́. Lákòó mi kò mọ wọn ni kò ní rí gbogbo problem torí wọ́n á máa live life on the low key. Ó dẹ̀ ní fáǹsì ju àwọn ìyá àsìkò lọ. Dànù. Ó ní fáǹsì ju ìyá àsìkò lọ. Which any you mean òun náà ni òun ni emoji. Ẹni tí mo mean nìyẹn. Now that one too. Kíní gan lówó now. Ṣótáyọ̀ náwó ju kíní lọ now. Ó náwó ju. Mama tíá mama gbà. Mommy confession. Ẹ kálẹ̀ ìyá wa o. Láyé àwọn yẹn ò síbẹ̀ àwọn ẹni. Ṣótáyọ̀ náà kí ló kàn? Kóun ti ṣe patí kó ti gbowó gbogbo wọn lọ́sìn. Tẹ́ bá gbọ́ gídá dúró kò kọjá yìí ẹ̀. Kò kọjá yìí. Ó ní bọ̀bọ̀ kan báyìí náà. Mo ti gbàgbé orúkọ bọ̀bọ̀ yẹn. Ọmọ kékeré báyìí ni o. Bọ̀bọ̀ yẹn máa ń dá dúró ni. Mo sì wo fíìmù ẹ̀ bíbá ìlànà. Bọ̀bọ̀ yẹn máa tẹ́ bá ń gbọ́ dúró mo dá dúró gidigba ni. Young guy. No, ìtàlẹ̀kọ́. One young guy, very young guy. Ẹ jẹ́ ọ̀gá máa rí lórí history. Bọ̀bọ̀ tó ṣe birthday of recent ilé ń sọ. Very young guy. Ó máa ń dá ṣe fíìmù ẹ̀. Ó dẹ̀ máa ń fi àwọn èèyàn gidi sínú múvì ẹ̀ ní o. Yes, kú na fan snatch yes, tẹ́lẹ̀ nǹkan gbogbo kan náà wọ́n snatch. Ń snatch ọkọ náà. Ń snatch ọ̀rẹ́. Gbogbo nǹkan ló ń snatch. Gbogbo nǹkan ayé wọn báyìí snatch ni. Ó lágbára. Okay. For the DNA, it is these people that are protecting the state. Àbílẹ̀ máa ń pe àwọn tó ṣẹ̀ gbajé sweetie jẹ́. Àǹtí ìdí. Àwọn sista. Ó ti dodo tí dodo. Ó ti dẹ ìlẹ́yìn rẹ̀. Ìyẹn ò lè bá ṣe mọ́ ìyẹn báwọn. Dodo tí dodo ó lò yẹn náà ni. Ó lò dodo ni. Tí dodo tí dodo. Tonto dídodo tonto dídodo. Mommy Confession TV ẹ kálẹ́ máa ẹ kálẹ́ ìyá wa. Mommy TV ẹ kálẹ́ mọ́mí o. Our mothers ẹ kálẹ́ máa. Ẹ ṣe àná mọ́mí thank so much máa. Mo dúpẹ́ o. Kò ní tán lọ́wọ́ yín kò ní fẹ́ tán o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan mo rí appreciate o. Ẹ múnú mi dùn lánàá inú tí náà máa dùn lọ́jọ́ alẹ́ o. Ẹ̀rọ ogun bànújẹ́ o. Ẹ̀rọ ogun páyín kékeré o lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní ṣàìsàn ẹ ní ṣàárẹ̀ o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ wá mi fọpọ̀rọ̀ kò fún yín o. Thanks so much mama. Ẹ kálẹ́ ìyá wa. Ẹ kálẹ́ máa kí mo forúkọ bọ̀bọ̀ yìí ṣe o. Àkáàtó. Sister rẹ ṣé ká yìí lẹ́ ń sọ? Èwo? No, eléyìí kọ́. The girl yìí ló wà nínú fíìmù yẹn. Let me show you this girl. Girl yìí jẹ́ ìyàwó ẹ̀ mú bọ̀. Àǹtí Àṣàbí ẹ kálẹ́. Ìyàwó ẹ̀ Yes ma. báwo ni iṣẹ́? Girl yìí jẹ́ wọ́n kọlà báyìí nínú móvì yẹn. Wọ́n bọ̀bọ̀ yẹn mo bọ̀ máa gbé ojú èèyàn kan fún yín sí. Máa gbé ojú èèyàn kan fún yín. Bóyá máa mọ̀ èmi ò mọ fíìmù ọmọ táìtù o. Wọ́n tún mo dẹ̀ fi wọ̀nyí ń sìn yẹn náà. Ọkọ mi ló ń wò ni mo wá bá wò náà. Orí ọba yẹn náà pé. Ẹ wo girl yìí mo bọ̀ ìwọ church dúró náà. Immunizer mà náà dúró. Girl yìí òun nìyá ẹ̀ nínú móvì yẹn. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n sọ. Ẹ̀yin tí YouTube gbogbo yín lè máa rí sí. Girl yìí ni ìyá ẹ̀ nínú móvì yẹn. Girl yìí ni ìyá ẹ̀ tí ọkọ ẹ̀ kọlà báyìí tó wá pa. Bàbá tó fi ṣọ́ ọmọ ẹ̀ lọ ti ṣe kórede. Ọmọ kórede yẹn ni ọmọ bèbí ní kékeré.
mi mọ̀ bóyá ti wo bọ̀bọ̀ kinní kan brilliant òun ló kọlà. Mo ti wò. Kí ni táìtù ẹ̀ bọ́ọ̀ yẹn ni mò ń sọ gáà yẹn ni mò ń sọ àná náà làwọn náà wò mí báyìí bọ̀ kò ń ṣàkáǹtì yẹn ni mo fi sáìnì sí bíbá yìí. Ebuika. ẹ jẹ́ lọ gbé wá. Ṣé fíìmù yẹn make sense? Wàláì fíìmù yẹn dùn. God bless you ma. Oh, that guy. Yeah. Wow. Jẹ́wọ́lọ́. Ó dùn o. Kì í jẹ́ ká wo fíìmù. Èmi ò ráyè wo fíìmù kẹ̀. Móvì yẹn dùn. Èmi gan tí mo kì í wo móvì. Mo máa ń láìkì fíìmù bọ̀bọ̀ yẹn ó ní ọpọlọ. This guy ni mò ń sọ. Guy yìí. Guy yìí. No, kò sí Fẹ́mi Brenand Sọ́gbìwẹ̀ Akin Òun ni máa fi ojú ẹ̀wọ̀n yìí sìn. Ó máa ń ṣe àwọn fíìmù ẹ́písọ́ọ̀dì báyìí. Nínú fíìmù yẹn Sọ́gbìwẹ̀ ló máa ń jẹ́nu fíìmù yìí. Ṣé Ebuika lẹ́gbẹ̀ẹ́? Ebuika, yes. Múre. Pa àfáàbúrò ẹ̀ lóyún. Ó pa àfáàbúrò ẹ̀ lóyún bákan náà mọ bàbá kan náà. Àwọn sì wò láti Bọ̀bọ̀ yẹn ni òun lélẹ̀. This guy. Máa wò lálẹ́ yìí. Fíìmù yẹn dùn. Mi ò wò láti bẹ̀rẹ̀ o, but ẹ ṣáà má wọrí. Mo understand ẹ má wọrí èmi wà láìtàlá mo understand èmi tí bá wo Yorùbá fíìmù èmi ò ń jókòó wò ó. Tí bá ti wo síìnì 3 4 wàláì mo ti wo fíìmù yẹn. Tí bá ti wo síìnì 3 4 mo ti wo fíìmù nìyẹn. Kí n wo beginning, kí n wo middle, kí n dẹ̀ wo end ó tán. Mi ní táìmù pé ká máa jókòó ẹ fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ ọ̀ mi ò ní táìmù ká máa jókòó máa wo fíìmù. Mi ráyè. Ẹlòmíràn tuntun gbé fíìmù yẹn jáde kí ló dé tó lọ gbé the same title jáde. Òótọ́ ni o, mo ṣe rí ń sìn. Kò ń ṣe ti Mide Martin o ti bọ̀bọ̀ yẹn ni o very lovely. Mide Martin náà ti gbé tẹ̀ jáde 5 days ago. Òun rèé ẹ wo ti Mide Martin. Àwọn tí yẹn kó síbẹ̀ má dáhùn. Bọ̀bọ̀ yìí kó correct people sínú fíìmù ẹ̀ o correct guys ló kó sínú fíìmù. 5 days ago. Correct guy ni bọ̀bọ̀ yẹn kó síbẹ̀ o 10 days ago lòún gbé tiẹ̀ jáde. Another one tún lélẹ́yìí o. The same title ni. Ebuika by Ibrahim Chatta. Ibrahim Chatta náà gbé jáde kí ló dé. Most of àwọn tó máa ń gbé fíìmù jáde ẹ̀kọ́ tó bá máa play ẹ̀kọ́ ní ṣòro ọkọ̀ máa fi táìtù yẹn ta fún òun àti èyí. Ok wọ́n ṣì ń polówó ti Ibrahim Chatta yẹn wọ́n ṣì ń polówó ẹ̀. 8 minutes. Látàyọ̀ mà tí ì jáde. Kò tí ì jáde. Ilé ẹ̀ ń wò yẹn. Títọ́ Ibrahim Chatta yẹn tí ì jáde. But ọmọ yẹn make sense mi tí ì rí fíìmù tó máa ṣe kinní. Eléyìí kàn rí dínkù ààrẹ ẹ̀ ní wọ́n máa jójó bí ijó wèrè ọkùnrin wo ló fẹ́ fẹ́ sílé. Ibrahim yẹn tírélà ni wọn ti gbé fíìmù ọkàn jáde. Ta ló fẹ́ fẹ́lẹ̀ sílé? Wọ́n máa jó bí wèrè ní pátí ta ló fẹ́ fẹ́ sílé? Ó kàn ń disgrace ààrẹ ẹ̀ níjọ́ tó máa bú ẹ ọba yọ sẹ́ni tó fi rí ẹ fín. Ajára síkì ẹ máa náwó patí ẹ lè fún Ajára lówó títí Ajára fi kú ẹ ti ṣí èrè gbogbo yín. Ìyẹn ní rọ́ọ̀fù. Kí ni ìjà? Who be this one? Who be?
Who be that one? Video ni o. Portable no run bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ta ló ṣe portable báyìí? Ìkà lẹ́ni yẹn, ìkà ni. Ó yẹ kó fún ẹni yẹn létí. Portable bá mi sú ẹni yẹn. Sáré bá mi sú ẹ. That's disrespectful. Why you disrespecting Portable? Ìkà làwọn èèyàn ṣá. Ìkà ni wọn, má dá wọn lóhùn. Bí a máa gbọ́ kí ni wà ní. Fún mọ́mì kankan. Fún kí JJ live, yes. Ta ni ẹ? Wọ́n ní fair complexion. Bẹ́ẹ̀ni, òun náà ni. Àdúrà, they marry them. I get late. When I stumble on something sometimes, I just like, because he gave me anything to say, I never even talk. Because I don't talk without evidence. I've never come to talk. That's why they have been unable to arrest me. So A lot of people, they always talk with evidence as well, okay? Baba Mohbad ní kò fún blogger ní evidence. Baba Mohbad àwọn lọ fún blogger àwọn ní evidence. Blogger àwọn mọ nǹkan tó ń ṣe. Ó sọ ìwọ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé proof yẹn jáde ni. He made her to come and say it without giving her proof, but they've just gave you the proof. So mama sọ pé gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ náà kò sẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ without proof. Wọ́n máa ń ba proof wọn jẹ́ ni. It's because wọ́n sì like ìwọ náà ṣe ba proof tiwọ jẹ́. It's because ìwọ kì í ṣe live bẹ́ẹ̀ bọ́dì ṣe ń ṣe live. Tó bá yẹ pé ìwọ náà máa ń ṣe live bẹ́ẹ̀ bọ́dì ṣe ń ṣe live, wọ́n á ti ridicule ẹ̀ tipẹ́tipẹ́. So máa fọ́nbù fún wa pé I didn't take the they don't arrest me. They want us. Àwọn oníjẹkújẹ àwọn arífáyín náà ló jẹ́ kí sọ́mọ̀ bọ́ sí ìgboro. Àdúrà and December last year, King White, Adura's associate, that was arrested with Adura, March of 2025. Who do you think King White is? Associated with the likes of Abuebe, the likes of Obaile-Bushi, came to my DM on TikTok. And you think like you must be mad. I did not reply him. Now they are planning our arrest. See, like they even plenty association, they want. I guess I will be by. I will be by. Associated with the likes of Abuebe. No, Adura and December last year, King White, Adura's associate, that was arrested with Adura, March of 2025. Who do you think King White is? Associated with the likes of Abuebe, the likes of Obaile-Bushi, came to my DM on TikTok. Kí ló ń jẹ́ March of 2025? Wow. So okay, March 2025, but your mind's insane, but your me. I'm okay, March, but okay, Kalesa. I'm okay, March 2025. But your me arrest Adura nígbà yẹn. So this December 6, 2025, King White wá lọ sórí platform, ó lọ sórí page immunizer. Ó wá kọ síbẹ̀ pé you are a madman. Ó kọ sínú inbox ẹ̀, but immunizer ò dá lóhùn. Ó ti yé yín. So ó wá ní King White ń bá èmi kọ́ o, no be me talk am o. Ó ní King White mo tún máa rí wà ní tí máa sọ tán sí kẹ́ bá lè mọ̀. Ẹ má cut ohun mi o, ẹ má cut ohun mo, má cut gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ ní o. Bọ̀bọ́ yìí tí mo analyze immunizer, ó ní pé King White ní associate rẹ̀ pẹ̀lú Abuebe o. Ẹ jẹ́ àgbọ̀. I'm going now. Adura and December last year, King White, Adura's associate, that was arrested with Adura, March of 2025.
Who do you think King White is associated with the likes of Abuebe, the likes of Obaelegushi? Came to my DM on TikTok. Only King White òun associate rẹ̀ pẹ̀lú Abuebe àti èèyàn kan ọba. No be me talk am o. Báwo la ìfẹ́ sọ orúkọ, báwo la ìfẹ́ sọ kìíní báyìí? Kí ló ní ká má sọ ọmọ náà? Allegedly. Ó ní allegedly ọba Lẹ́gùṣí. Òun ló sọ o, bóyá pé ni mo ṣe pé o. Ẹjọ́ tó Ọlọ́run alleged ni o. Alleged ni o. Ó ní allegedly, okay? Ó sọ pé King White associate. Nígbà tó dárúkọ yẹn, kí ló tó dárúkọ lọ́yà? Because àwọn kan tó dárúkọ pẹ̀lú King White yẹn, wọ́n bá lọ́yà bàbá náà ṣe. Why did you not mention that name? Àti àwọn kan. Ẹ wo, ẹ má lọ sí Longton ọ̀dọ̀ ọmọ yìí. Ẹ wo, ẹ má jẹ́ kó ṣe fún wa báwọn arífà àti olórí burúkú Westo ṣe fún wa o. Ẹ jẹ́ ẹni wá ní ẹ̀wọ̀ ẹjọ́ wa, ẹni kan olóbi mi o. I never even talk. What I don't talk without evidence. What's the news? I've never come to talk. That's why they have been unable to arrest me. So I'm going to be linking all. See, Patri. I'm going now. Adura and December last year, King White, Adura's associate, that was arrested with Adura, March of 2025. Who do you think King White is associated with the likes of Abuebe, the likes of Obaelegushi? Came to my DM on TikTok. I think like the most mad. I did not reply him. Now they are planning my arrest. See, like they even plenty association. They want. But Nigerians, don't be surprised when these people come for me like that. They are looking for every way to get me arrested. See, most of you don't understand. These people had a plan from the beginning. Baba Mohbad say he has never actually seen 100 million in his life at once. He doesn't even know the law. He doesn't even know anything. Baba Mohbad has not seen money in his life. But Baba Mohbad lawyer, son, Baba Mohbad son, to gbowó lọ́wọ́ wa public, okay? Not allegedly, video wow. Baba Mohbad son sitting down with àwọn tí wọ́n sọ pé wọ́n rò táwọn náà tó ń name orúkọ wọn máwọn tó pa Mohbad tó jẹ́ pé ìwọ náà dẹ̀ dárúkọ àwọn mélòó kan mọ́ wọn allegedly. Wàhálà má dé bá allegedly bá ìwọ náà. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ìwọ náà dárúkọ àwọn kan mọ́ wọn. Alleged o, allegedly. So ìwọ náà dẹ̀ dárúkọ àwọn kan mọ́ wọn o. Àwọn náà wọ́n ń bẹ́ ẹni yẹn ṣe fídíò wà pé wọ́n máa ń bẹ́ ẹni yẹn náà ṣe o. Ó wá ní bàbá Mohbad. Máa ká tẹ̀sí bàbá Mohbad lójú. Because nǹkan tí sàn bàbá Mohbad bá ṣe, bàbá Mohbad sọ pé òun ò lè fi sàn òun lẹ̀. So definitely bàbá Mohbad mọ̀ nípa nǹkan tí sàn ẹ̀ bá ṣe. Ṣé sàn ẹ̀ ò ní sọ pé mo máa lọ àwọn people kan máa pè mí sí meeting? Ṣé ìdè why not ni? Now painted Baba Mohbad like he's after property. He doesn't even know Mohbad property. Sani Baba Mohbad no paint Mohbad as a Mohbad's after property. The same place tí Baba San Baba Mohbad lọ. The same place yẹn Mama Mohbad náà lọ ya picture ńbẹ̀ ṣé ìdè why not ni? Ẹni tó Baba Mohbad nínú group chat tó sọ pé Baba Mohbad ń jà pé kí ló ṣe pé ó dárúkọ ẹ wò mí ò mọ orúkọ tó pé má jẹ́ pé ní orúkọ tí ò dá o. Ìyá ìsìnkú tó bú Baba Mohbad nínú group ó lọ sí the same office yẹn lọ ṣe fídíò ṣé ìdè why not ni ó dẹ̀ sọ pé Baba Mohbad ò mọ̀ ń pẹ́ kí Baba Mohbad bá wa bèrè ọwọ́ san wọn ló sọ pé kó máa bèrè DNA tó ti kú náà. So san Baba Mohbad mọ̀ pa game yẹn. Stop it. Even know music business. Because Baba Mohbad will watch that. That is why from the beginning, even in the WhatsApp group, I was still coming to this place too. I
Aloma Dre and that Bella Smith, that pumping. What do you think actually linked Mohbad to immunization distributors? Bella Smith, like that, we go still reach there. This thing did it go fast. So if it might not be Bella Smith, that's not time. Oh, but you allegedly or Nigeria ló wà. And what about Darosha? Nígbà tó ń sọ pé Zlatan, Darosha ńkọ́ níbo ló fi Ṣèyí sí allegedly? Ṣèyí ni manager Zlatan, Ṣèyí manager Zlatan. Ṣèyí ni manager Mohbad, first baby mama Zlatan. Mohbad gan kó ẹyẹlé pọ̀, ó kó wèrè pọ̀ mọ́ asínwín. Red flag wà fún Mohbad gan. Oh God. Zlatan, ẹni tí Ṣèyí kọ́kọ́ bímọ fún kò ń ṣàlẹ̀ jẹ́ bí ó wà lórí Google náà. Tó bá ti kó kúrò, àwọn èèyàn ti screenshot ẹ̀. Ó wà lórí Google. Ṣèyí manager Mohbad, first ọmọ ẹ̀ tó máa bí láyé àkọ́bí ẹ̀, mi mọ̀ bóyá ó ti bí mi o. Kíní ló bí fún Zlatan ló ní ọmọ wẹ̀. Zlatan, okay? Ẹ má jẹ́ ká sọ pé allegedly Mohbad manager, ẹ má rí. Mohbad manager, baby father. So kebali mo, ẹ jẹ́ àfihàn yín. Mohbad manager, baby father. So kíní ló bímọ fún? Òun ni Mohbad manager lélẹ̀. Zlatan dẹ̀ ni ó bímọ fún. Ńbọ̀ ẹ jẹ́ àfihàn yín. Immunization ìwọ ṣáà dúró mẹ́rin. Immunizer dúró. YouTube, YouTube, Facebook, YouTube, first I feel. Mohbad manager re Ṣèyí Mohbad manager. Kíní ló bímọ fún? Zlatan ni baby father, okay? Zlatan ló bí ọmọ ẹ̀ fún. Mohbad manager lélẹ̀. Ẹ ṣáà ti rí dáadáa. Òun àti Mohbad rè. Zlatan ló bímọ fún. Ó dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Naira Marley náà rí. Ẹ ti rí, ó ní. Ṣáńkó ara wa ni. Kúkúrú sàǹbẹ̀lẹ̀. So olè làwọn pípọ̀ yìí o. Ńbọ̀. Sister, we'll comment section. Same alleged. Comment section. Comment section. Comment section. Comment section. Yeah. Bang bang bang. Ige. Gingingi. 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 Gengege. Gingingi. Gingingi. Gengege. Gengege. Bebebe. Bobo. Bebebe. Slim Zlatan. Eziri. Ló bá Mohbad yá. Peace of six, last day of Mohbad. Ẹ ṣáà ti ní Kòròdú. Last day Mohbad. Last day. You see, ẹ̀yin ti rí balẹ̀ máa rí dáadáa. Last day Mohbad. Same Zlatan yìí ni baby father Ṣèyí o. Ẹ̀yin ti Facebook. Zlatan tó bá Mohbad yá picture ní last day of his life. Òun ni ọkọ Ṣèyí. Òun ni ex Ṣèyí tí Ṣèyí bímọ fún. Ó ti yé yín. Òun ni wọ́n ń pè ní ìbílẹ̀. Red flag wà fún Mohbad kan.
ọjọ́ tó fẹ́ lọ nà án ṣe mọ̀ pé slim Zlatan nìyẹn. Zlatan and Ṣèyí. Ṣèyí o, Ṣèyí o wá. Ṣèyí o. Tí bá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún ẹ̀yin bí ni. Ìyẹn ṣá máa wò. Ẹ̀yẹn ṣá máa wòran o. Ṣá máa wòran o. Ṣá máa wòran o. Ṣá máa wòran o. Ṣé rí ọmọ yìí? I don't know bóyá mo wá dáadáa ni o. Okay. Mo ti rí mo wá dáadáa ní tẹ́lẹ̀. Ẹ ti rí. Ṣá máa wòran o. Ẹ ti rí ẹ wò Ṣèyí. Baby mother Zlatan. Ẹ ti rí. Òun ni manager Mohbad. Ẹ ti rí. Manager Mohbad. Ọjọ́ tí wọ́n lọ na Mohbad. Tí wọ́n sọ pé Sam Larry wá na Mohbad. Same Zlatan yìí. It is wally. Ọba àdúkọ̀ fi rẹ̀ ṣeré ni. Ò ná bí gidi. Àwọn òbí ẹ̀ ó yẹ kó fún wọn ní ìfọ̀tí olóyìí. Ìyá àti bàbá ẹ̀. Pé ibi tó gún gbà wọlé gan pọ̀ fọmọ náà. Ó pọ̀. Òun gbọ́kọ̀ ọ̀ṣọ́ rẹ̀. Tẹ bá ń Ó gbọ́. tún mú ìyàwó tó fi ṣe mọ́níjà. Ṣé kò ṣogun nìyẹn gangan? Ogun ni o. Ogun tẹ̀lé gidi ni. The DNA short, all these people will get exposed. Bọ́dá Yomi, àtàlọ́dọ̀ Bọ́dá Yomi. So it must not solve. And why do you think Wunmi said this? I am here for you. 10 years, 20 years, 30 years, 40 years to come. Now you go old. My pikin is still small. I dey here and I no move. So if there's no money that is coming from somewhere yearly, that someone is willing to wait 10 years, if there's no money coming from somewhere, and you don't care if they don't bury that your alleged husband, you don't care about the DNA, and immunization keeps receiving money every year. Why are people sharing the money? See, I'm coming back. I'm going to link some things. Okay, so go and you don't share the money. Kí ló pa Mohbad la wa ń pa. We share this video and click for. Kò sí ètò kan wà pẹ̀lú who are the people sharing the money. Kí ló pa Mohbad? One at a go ni. One at a go ni. Kò sí ètò kan wà ń pa ta ló pa Mohbad. Ta ló share owó, ta ló pa Mohbad la wa after. One at a go. Okay, mo ń bọ̀. Show to replay, show to replay. So, I have 3 posts to make about this Mohbad issue, and I'm done for good. Alright? This is the first one. Now, if you notice, I've put in a lot of energy in vindicating Naira from this case. It is very obvious. It's not something that is hidden. It is very, very obvious. One of the main reasons why I brought this whole thing back is to, number 1, vindicate Naira and to actually point people towards the right direction, knowing what I know now. Now, something happened that involved Iyabo Ojo, Naira and a particular meeting. So you see, Videm already said on the Mohbad case, he's done for good, and also he brought back the case to vindicate Naira and also to point people towards the right direction. It's good. So it seems most of you don't really notice things. Iyabo Ojo was supposed to come back from Omugo, and very dark man was supposed to expose some things, right? But obviously, he said his intention was to actually vindicate Naira which was actually very good because until last year, he was supposed to still blaming the Malians and Naira. Now, Naira was able to come out to make a video on YouTube about his side of his story, and if you notice, even when Iyabo Ojo got back, she made some cryptic like posts
to support Naramali's music and blah blah. So it's part of like the deal they would have had behind the scene. Emma down. Because very dark man had to come out. Emma down. Initially had an agreement. The very dark man had to come out. So òun lè wọ́n àti threatening ni àwọn tí sọ pé ti threatening rẹ̀ ṣé threatening on threatening òun. Bọ́dà Yọ̀mí tó yẹ pé wò bá mọ̀ nǹkan tó ti ṣe fún wọn. Ìwọ ní sọ pé ó ṣe tán àwọn ọ̀dẹ̀ kan sọ pé ó pọn báàgì sẹ́yìn. Àwọn olórí burúkú wọ́n ṣe fi fámìlì wọn lẹ̀ àwọn olòṣì àwọn wèrè. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ ṣe protest tẹ́lẹ̀ ẹ̀fọ́ kó yẹ kẹ́ gbáradì. Anything can happen. Ẹ má dá wọn lóhùn àwọn wèrè. Ẹ máa tún ara yín àti jẹ àti mu náà ni. Ó sún yín lọ. The WhatsApp, exposed WhatsApp group. Do you all remember? So now they would have reached an agreement, and very dark man has done what he wanted to do. So he doesn't really have to come out to talk about anything again, right? Especially when the justice system themselves like keep failing. So a lot of you that have been coming to my DM and asking me, hey, very dark man, even funny enough, I am very dark man. We've never talked about any case. I've never asked with him about any case. He has never asked me about any case. So we don't even talk about cases, and we hardly talk self. So it's not about it's understandable, right? Everybody's emotional. But we all know without VDM, this case would have been wrongfully, swept under the rug. So would VDM still later come out in the future to address some things about the Mohbad case? I don't know. He would if he wants to, but I myself, Immunizer, the parts that I need to address and expose and just show you guys, I would always come out to show you guys. So if you're here to watch this hidden conspiracy about Mohbad's 1 billion naira under immunization, just go check part 1, part 2, part 3, part 4 on my page, then you would understand. Ṣé ìwọ tó máa ti gbá wọlé báwo ló fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n kọ́ máa sọ pé kí wọ́n náà máa fún wa lófo nìyà àbí òfin náà máa sọ pé kó máa fún wa náà kò tó sọ pé wọ́n ti ń threatening àbí you said it that wọ́n ti ń threatening òfin ló máa fún àwọn tó bá ń wù ẹ́. That last December 2025 that I wanted to bring Baba Mohbad's story on my life to clear the narrative was when King White now finally messaged me on TikTok about what who King White is. See, this guy is connected to this boy's case, so he's somehow in the middle of this person, this person, this person, and this person. So who is he? His name is King White. There's something most of you need to actually understand, that apart from the people in the Mohbad case that you can see on blogs and at the forefront, there are some people behind. Yeah, one of them is King White. He's affiliated to Adura. But why am I talking about him? King White is now at the back. He's at the front and at the back. He won't promote here. He's nothing. He's at the front and at the back. Everybody knows. People didn't give him relevance. People didn't know he was there. Everybody knows he's there. Everybody knows everybody knows who he is, allegedly. So he won't funny relevancy. Oh wait, it is because last week King White came to my DM and said to me, "You are a madman." Like last week Saturday, the day I was supposed to go on TikTok live with Barrister Ogungwe on the Mohbad DNA case. Take notes, DNA case, DNA. So King White said to the Immunizer, "You are a madman." Like, is that a threat? And he would have said more than that because it's a message request, and TikTok will not allow you to send more than one message. Like, does he have more to talk? Oh wait, actually it's an honor to get a direct message from King White himself, because what? He's affiliated to Agüibe on his page. Look at these two. Oba Ladaba and King White at Elegushi Palace. King White said that one Agüibe, said that one Elegushi, like Elegushi. King White, Iba. Oh, she la mama tama one wele wa fún àwọn wele wo ló ń tà fún. Ó yẹ ká notice ẹgbẹ́ ìwọ ni ìbá tá ní ìbá olórí burúkú tó ń ṣe. Ìbá wọn wele wo. Kó ṣì lọ, you can't decide them for us. Láti gbé wa padà lọ sínú géèmù olórí burúkú táwọn Arífà àti Westo àti tó géèmù wèrè tó ń gbé wa lọ. Ṣìrì ni ò ní bá olórí burúkú. Kó ṣì lọ ṣe bá sínú ilé yín. Give unto Caesar what's actually meant for Caesar. Most of you didn't know that after Mohbad had a record label, immunization. So after he died, Adura, his younger brother, actually took over. Adura got signed to immunization and started dropping songs. So some of the people that have been backing Adura up since that time is King White. Like if you check Adura's page. Tó bá jẹ́ pé bro, wá. Tó bá jẹ́ pé
kí ni bàbá Mohbad ló rán ẹ wá lọ́ọ̀yà wọn ló rán ẹ wá gbàgbé ò bá wá ń lé àwa ò ní gbẹ́nu lọ sọ́dọ̀ ibẹ̀ yẹn mọ́ kó sì lọ kí ló kàn án pẹ̀lú kíní kan gbogbo tá a ti pass kọjá ló tún wá padà sọ gan kò ní mí nìyí. èwe ni ẹ bá lókè ìwé gbogbo tá a àkàrà ti yín pass kan. kọjá. Somebody still there where these people where you dey mention name still dey wo become picture àdúrà àti ẹni tó gbé yẹn ó níbì kan tó wà ń bẹ yẹn na one person get am why you no mention that person name na one person get that place why you no mention that person wey get that place name kó ṣì dànù mama fún wa ní gbó dúdú ṣú. You say you wan be front line abi breathe there now we no wan be there tell us that office where they dey tell us na somebody get am mention that person name tó bá láyà immunizer mo challenge give us mention no mention all those one wey we don pass wey we don pass for 2 years la fi dúró lórí àwọn yẹn ṣé you dey whine us don fi gbé everybody ìyẹn lọ fi gbé everybody now máa ń sọ̀rọ̀ pa àwọn èèyàn àfẹ́gbà àwọn èèyàn mọ́. ànígbà iná mọ̀ pé gbàtọ̀ ń gbé èèyàn ibo lòun wà ó mọ̀ ń sọ̀rọ̀ nígbà yẹn tàbá ní gbé. wọ́n á sọ fáwọn pé ó fẹ́ káwọn èèyàn máa analyze kó tún máa dárúkọ ẹni yẹn so that wọ́n á tún fi distract wa again máa tún máa lọ sẹ́yìn a ti pass gbogbo bẹ̀yẹn náà. orí ẹ̀ ni ò pé orí ẹ̀ dàbí sọ Àbújá gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ orí. kí ló dé ẹ má bù a lè bá sọ̀rọ̀ láì bú ìyá wa. no wọ́n tí mi kàn tẹ̀ sọ pé kó má fún wa ní gbó dúdú ṣú kó má gbé wa lọ sí gbogbo bẹ̀yẹn mọ́. ó tún dùn bá ó tún pa sẹ́yìn. àwọn èèyàn kan dẹ̀ ní bọ́tìnì orí wọn tó bá ti gbọ́ kinní yẹn báyìí canvas orí agbádá bọ́nẹ̀tì orí wọn máa tún ṣí dànù. lágbo mélòó ọlọ́run máa jà wá kó tẹ̀ ní báyìí padà síbẹ̀ ọlọ́run máa jẹ kó tún bá lọ gbé àwọn a lot of people sí kò jọ́ nítorí èmi gbéyàn wọn tiẹ̀ ní gbéyàn lórí péjì tèmi kò sí ìdókòwò yìí. fẹ́ràn sí lọ kóòtù dọ́là kóòtù gan ti sùn àwọn ọ̀sẹ̀ náà àjọ tó àjọ ń di July báyìí láti gbà yẹn dì sí. kò sí ìdókòwò àwọn pẹ̀lú máa ta anybody fáwọn àjọ nítorí làwọn ò gbà ó. Doing together like this and during the Yoruba bee. Because ó sọ pé they be together like this ó dẹ̀ ya àwọn people yẹn sínú pẹ̀lú ó dẹ̀ ya àwọn picture yẹn ní shut up ó dẹ̀ ya àwọn picture yẹn àwọn people yẹn nínú ṣọ́ọ̀bù kan nínú ọ́fíìsì kan kí ló dé tó ṣe dárúkọ ẹni tó lọ́fíìsì yẹn ìdè wine us immunizer come back àwọn picture whatever bọ̀bọ̀ tó ń promote tọ́nà yẹn kó wá promote fún ọmọ gbogbo wa. Because everybody know they talk about that guy. You won't make we they talk about that guy. Make they focus on him. We don't care. I beg. We don't trash him. We don't trash him. Say toye so te that it trash boy. So ma ta boy if why no news, you know new to us because all message you lórí TikTok. So undo she jeyan pàtàkì sí wo ko nse yan pàtàkì sawa ẹranko ni sawa. So ó wà ní wọn àti àdúrà wà nínú office kan. Dárúkọ ẹni tó lọ́fíìsì yẹn fún wa má dárúkọ canvas lórí agbádá nìkan ó ṣe. ṣọ́tọ̀ mo fẹ́ fásitì ẹnu ó yẹ káwọn èèyàn bẹ̀rù ẹ̀ ó yẹ ká bẹ̀rù ẹ̀ fún rọ́bìṣì. ó ṣì lọ. Like give unto analyze most of you didn't know that after Mohbad had a record label immunization. So after Adura, his younger brother, actually took over. Adura got signed to immunization and started dropping some. So some of the people that have been backing Adura up since that time is King White. Like if you check Adura's page and his page, they've been together like this. And during the Yomifa B and the message Damola case, King White and Adura were both arrested. Yes, arrested. So in short, King White and Adura, they are always together like this. Always together. So we all know that at a point, Adura tested Yomifabi on TikTok. Note that this message is from Adura's TikTok page. Gang. Nasha Sadia the matter go. Adura said he was not the one that he sold his phone to that. But Adura is actually using the same page. Up till now, won't load the same page here. Nigerian police.
ẹ̀yin lẹ bà Nàìjíríà jẹ́. Nigeria police ẹ̀yin lẹ bà ìlú yẹn jẹ́. Number 1 ẹni tó bà ìlú yẹn jẹ́ is Nigeria police. Àwọn náà bà Nàìjíríà jẹ́. Àwọn náà bàjẹ́. Damola gain access to his TikTok, so Damola used his TikTok to message Yomifabi like in an ongoing homicide case, right? So look at this, 20th of March, yeah. Adura is now in the custody of Nigerian police together with King White and Damola. Like you see, King White and Adura, they are always together. So you can establish that King White is very active in this ongoing Mohbad case, but obviously backing up Adura. So now tell me, in what same country with something like this, like Adura's page, TikTok page, gone tested Yomifabi, say something like that, and he will still not be in jail right now? Like, guess what? They are all working freely, and Mohbad is just to get justice. And Baba, and the person where you are siding now, where you are supporting now, which is Baba Mohbad went to go and bail Adura. Why? Ask him now. You should have asked him by now. That Baba, kilo de tell of bail or money kulumbe. It is open what justice for Mohbad. I'm dropping songs under modernization. The police are hardly doing nothing on the case. So the DNA case that is in court presently is. So at the end of the day, get back in. But why do you think King White was forced to come to my DM and tell me you're a madman? Because what Immunizer is actually, saying something that is. What was I saying? Like, what am I saying? Like, the DNA case is that. Because I want, let me tell you the reason why I came. I want loyalty. It's not because you're doing something special. It's because they know that you're going to come out, bring them and give them relevancy. So that they thought the ultimate face, which is that's what you're doing now. Then people that always take your show to analyze, they will start going for him. You start going gaga. Oh, his name is going again. His name is going again. Name that is trash that no justice for Mohbad. Maybe I want to Baba le funny face so. I want to Baba Mohbad le funny face too. But that inside of that water she justice go. I want to trash it in being to longest time. I did do soon being ko wulo lodo titi wa. What am I saying that is wrong? Now let's focus on that. What is Muniza saying that is wrong? Why do you have to tell me I'm a mad? Like, were you triggered enough to come to my DM to tell me I am a madman? Like, did I ever say anything wrong? Guys, Nigerians, like, judge this thing. Like, so I connected to us. Nigerian judge báwo ṣaráyè níbo Nigerian ṣaráyè ẹ wá justice fún wa kí a máa self praise yìí lèmi ò like justice for Mohbad o. Me I no dey like all this stupid self praise o. Sorry, brother. I like you. Sorry. Brother, you look at it between Adura and King White. This man was literally assigned to Adura, so he wouldn't snitch. But notice since that 2024 was when this King White has always been with Adura. But 5 months after Mohbad, right, was when Adura now went to court with Wunmi to substitute themselves, and Adura was already under immunization, and Mohbad was making millions monthly, and these people painted that Mohbad don't have anything, but they made Baba Mohbad to look like the devil. That Baba Mohbad wants the inheritance. Baba doesn't. Immunizer, you're still. When you come out again, ask Baba Mohbad some question. Baba Mohbad, were you aware that your lawyer was actually associating with our King White, with the person by Mama Mohbad tó lọ ṣe video ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ lọ́jọ́ Mother's Day? Is it Mother's Day àbí International Women's Day? So you should know Baba Mohbad know a lot, but Baba Mohbad just need public to start doing crying shoulder onto public, so that we'll be feeling sorry for him. So that ma fẹ́ yan jẹ lọ́nà ọbẹ̀ yẹn, ó máa rí public sunkún padà sí lábẹ́. So ask him. Ask Baba Mohbad. Wait. Okay, Baba Mohbad, lawyer yín san yín gangan, because Baba Mohbad ló lè wá padà sọ fún wa pé kò ń ṣe san àwọn ọmọ o. San ti gba ṣé 30 million, 300 million, kọ́ lọ pé san gba 30 million san gba. San ti gbowó according to allegedly o. San ti gba over 10 million o lọ́wọ́ public o.
so bàbá Mohbad wọn lè wá sọ fún wa pé àwọn àti SAN àwọn ò jọ ṣe mọ́ o ẹ má wáìnì wa o àṣìṣe owó o àkáwó ńlẹ̀ o ẹ bá ti fẹ́ jẹ ìfọ́tí olóyìí o. Don't know say Mohbad get money and that thing we say with me and Liam fight since February of 2024. ẹ kàlẹ́ sà kẹ́fọ̀ọ́ mi bá dé kàlẹ́. Nobody knew, even the Aloba family didn't know. So if you really think about it, Adra is being protected. And if Adra traveled out of Nigeria, came back, guess who go pick up King White? Adra travel, Molosi travel. That's why we go travel out of Nigeria. Out of Nigeria, we want to immunizer, almost from me down. Adra travel out of Nigeria. Immunizer. But kò yẹ kó òun náà wá sọmọ now. Kò yẹ kó wá sọ one day ago ló ṣe video yìí now. If I not go come say this one now, ó dẹ̀ fall my hand. Immunizer máa fún ẹ ní for share. Máa fún ẹ lẹ́sẹ̀ lójú o. Immunizer máa fún ẹ lẹ́sẹ̀ lójú o. You're doing great, but you know. Kò yẹ kó wá sọ ibi báyìí. Àwọn wèrè wo ló gbé information fún Immunizer? Stop it now. This guy is doing great. Stop it. Anyway, according to the story people are saying, Mohbad will judge the travel and he wants to go home. You get some kind of money you go receive. I mean, I know say you know go fish. If Adra actually is getting some kind of money, you know, you know go fish pay that driver travel on Loyinbo. You thought Adra no go take picture. Adra mama padà wá. Adra mo pe won dodo. Kò ní padà wá sí Nigeria di wọ́n lọ sí. Hello, my travel on Loyinbo tó fẹ́ padà wá sí Nigeria. Facebook, Facebook. Sorry, me ò charge Facebook phone mi. 5% Ọlọ́run yọ mí. YouTube, ẹ̀yin ṣì wà ní 80-something%. Adra will never travel out of Nigeria and come back again. Show you the wine us. Koni wa. If you dey spend the money, you don't enjoy yourself. Cause spend them first, show yourself first. Let me see if questions no go really dey. But now that I'm opening you guys' eyes, I cannot see everything. Ojú open my one. Wọ́n kàn fún wa evidence àwọn nǹkan táwọn èèyàn ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. When there's already a narrative out there, àwọn èèyàn sọ but kò sí evidence. For the truth to actually now stronger because when Baba Mohbad was not able to change lawyer barrister Oladayo Ogunbi, now these people actually now come unbiased. Now them come dey do the matter. Hello, kò ṣògùngbè ló ṣe. The story already out. Baba Mohbad did not give evidence. Okay, the story already out. Má wá máa ta ògúngbè fún wa. Nǹkan tó ń bí èmi nínú nípa bọ̀bọ́ yìí ni o. Òun ṣe bẹ́ẹ̀ pé nígbà táwọn ògúngbè débẹ̀ ní gbogbo eléyìí no. Bukky Jesse has already said it, okay? And ògúngbè dẹ̀ tí sin bẹ́ẹ̀ stop ẹ̀ now. No na ìgbà bá ṣe like ẹ̀ tó. Ó dẹ̀ fẹ́ máa follow hand wa one na mama. Sọ fún wọn pé ò bá wa lé náà. Stop ẹ̀ now, stop. I like it now. Máa káwọn ògúngbè ìlú ẹ̀ o. Mo dẹ̀ like bọ̀bọ̀ yìí. Sorry. Baba Mohbad tó ń sọ pé Baba Mohbad ò mọ̀ ń pa kinní kan yẹn náà. He knows now. Stop. Ẹni tí Baba Mohbad má wá fún mi o. Bá yín jà o. Me I just dey say my own thing ni o. Ẹ̀yin náà ẹ forí yín ṣe analysis yín o. Video wa ń ta ẹ ṣe analysis yín. Legally. So as barrister Oladayo Ogunbi come, when you check the grant, Wunmi, now you want, okay, you are, okay, Wunmi, okay. Who is Wunmi? Legally married? No. They struck out their lover. Now this one's going to follow protocol. So they do Wunmi Cynthia Adebanjo, Wunmi's passport, Wunmi Cynthia Adebanjo. So now Wunmi supposed to prove herself to their lover. Say, okay, I am a lover. But how do you prove yourself? Submit Liam, go do DNA. But no, these people hijacked it from the start because they never want any result to come out. So that was why when the right lawyer came on board and they are trying to sort the DNA case, when lawyers court say make Baba Mohbad go do am,
Wunmi no gree. Make Wunmi no go do am. The Baba no gree. Court come say make them go bring one hospital, three hospital each. Say court go select. Wunmi go bring fake hospital. Court sef, the way officer of court go bring fake hospital. You think say na just Odula son na just till now na fake hospital dem drop. So now the case has been just jumped to May 5th next month. You see what's going on? The DNA case was never meant to be solved. Even when Iyabo do, they say they don't go do the DNA. They use the mother. And guess what? People inside the San Baba Mohbad tó wà ńbẹ̀ tó ju Ògúngbè. Ṣé ẹ má bínú, ṣé San Ògúngbè ni àbí lawyer Ògúngbè? If Baba Mohbad lawyer, Baba Mohbad lawyer. If Baba so if Baba Mohbad San can sit down with Jagamu, Jin. Hey, who the hell is lawyer tó wá rò bá? Ìyẹn ò lè ṣiṣẹ́ over. Ìyẹn náà sì máa padà jẹ́ fún ẹ má bínú, ṣé mi tí máa lọ fáfá báyìí? Bọ̀dá Yomi ló máa sọ eléyìí o, wàhálà dé o. Because ẹ má bínú, lọ́yà ni Ògúngbè rí. Ọ̀nà game o, ọ̀nà skin, ọ̀nà girl, ọ̀nà gungungun, ọ̀nà gẹ̀ngẹ̀ngẹ̀. Okay, ẹ já máa gbọ́ lẹ́ mi ò analyze mọ́. Hands up. Èmi ò analyze mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kí n máa play lọ? Okay, ẹ má bínú, kò yẹ kí n analyze débi. Ó yẹ kí n ti bèrè látẹ̀kan. Ó yá, ẹ já. Ṣé ká máa gbọ́ lọ ní? So Ògúngbè kì í ṣe San. Kì í ṣe San, lọ́yà ni. So ṣé bọ̀dá Yomi tí wà mí? Irọ́, bọ̀dá Yomi máa fàájà lórí page mi, irọ́. If Baba Mohbad San lawyer ni Ògúngbè, so San Baba ṣì ni San Shitu. And San Shitu dey dine and wine with the gang. we're not sure. Ẹ já máa gbọ́ lọ. Èmi ò analyze má kàn ń gbọ́ ní ọlọ́dún. He did because there's 1 billion somewhere. Lọ́yà ṣì máa forí balẹ̀ fún San Shitu. Don't know who is receiving the money. Same náà lẹ́rù kó sí. Now many of you will be Ẹ jọ ẹyẹ èèyàn. Kíní dárúkọ àwọn èèyàn kan lẹ́ẹ̀kan. Ẹ má sáré lọ bá àwọn ẹni yẹn o. Your opinion, my opinion o. Ẹ má sáré lọ máa drag àwọn ẹni yẹn o. Wò tẹ́ ẹ bá sáré lọ wájú lọ sẹ́yìn. Baba Mohbad, lawyer Baba Mohbad ṣì ń padà bọ̀ wá jẹ́ message fún which is Ògúngbè ṣì ń bọ̀ wá jẹ́ message fún Shitu, which we saw Shitu's video with some people of recent. So wọ́n ṣì ń padà lọ fún àwọn ẹni yẹn ní ààbò. Case close. Àfáwá. Hey. The Mohbad case. VDM was initially talking about this Mohbad justice and everything. But VDM has stopped talking for a long time. And a lot of people are asking, why is VDM not? Iyabo Ojo and VDM and Naira Marley and then get issue where VDM come. But remember when Iyabo Ojo been go for Umugo, where day for day, federal man said once Iyabo Ojo come back, they will continue. Even we go talk about the royalties under immunization. But now, federal man has not talked to him, say anything. Many of you will be curious, but next part we are going to discuss it. That last year, December 2020.
Number pass kí So how did justice for Mohbad get delayed and tampered with for good 3 years with no hope of resolution? Well, I will have to take you to the beginning, the foundation, and expose everything. Well, pay attention, grab the popcorn, and listen to the end. See, if you pay attention well, you will understand, but I will connect it for you. In the beginning, the crime of Mohbad was pinned on Naira Marley and Malians. And when Mohbad cried, Wunmi did not give Baba Mohbad doctor's report, so Mohbad had to be buried the next day because he was rejected. His body was rejected at the mortuary in Ikorodu. Even though Mohbad had been locally embalmed, the lawyer was present and Afa was present. But guess who knew nothing and didn't suspect anything? Baba Mohbad. Guess who was illiterate? Baba Mohbad. Guess who didn't know the law? Baba Mohbad. Guess who didn't have money? Baba Mohbad. So from September that Mohbad cried till when BDM now raised the DNA issue, the plan that these people initially orchestrated now started failing. Or should I say falling apart? Even the GoFundMe for Wunmi had to be stopped. But you need to understand that justice for Mohbad was created for justice for Mohbad, but it was actually hijacked. And many people actually didn't know because of the people that started the orchestration. They were controlling everything from inside and outside on the media and everywhere. So Nigerians, now pay attention because I'm going to show you some things and have it in mind. Don't forget the 1 billion naira under immunization that has been made now. So go and watch part 1 and part 2 if you're yet to catch up. Now notice that when the DNA issue was raised, then Baba Mohbad's interest peaked. Now it was actually easier to manipulate Baba Mohbad because he's not that educated and he was not good at speaking English. He can communicate better in Yoruba, but guess what? In Yoruba, people call their sons or friends, girlfriends, Iyawo. Iyawo means wife in English, so there's a kind of contradiction with that word Iyawo. Now, Iyawo was the leader of the WhatsApp group and justice for Mohbad at that time. Now, Baba Mohbad now started trying to pursue the DNA testing, and Wunmi was running. Notice Wunmi had been coming out to say she never ran. Nah, she was running, and there's evidence. So now, at the point they talk about it in the WhatsApp group. See, Dre, DMW, breaking news: court approves an order for Mohbad's wife Wunmi to receive notice of the DNA test application through alternative means, as she has been unreachable. They are trying to serve her letter. Concord, no go do DNA, but Wunmi was running. She even vacated where she was previously staying. So now it was getting serious, and Dre brought it to the group. Dre said she should respond to court orders, but my concern now is which blood them go use confirm the pikin. I just hope it's not the man's own. Do you see where the problem started? Now you need to understand that people inside the WhatsApp, not all of them actually know the plan and the orchestration from the beginning. So everybody is for justice for Mohbad, but some people hijacked it inside. See now, cause that man don't look like Mohbad's papa, then this Bella Shmuda booking number pumping that is kind of related to immunization, where that 1 billion naira is. Now don't forget, Bella Shmuda was Mohbad's best friend, and when Mohbad left Malians in 2022, he started immunization, and it was through Bella that he met the distribution that he was using for immunization, and that's how that Bella Shmuda pumping number is kind of linked. Mohbad man, cause na woman no get pikin. Dre, I'm not sure the woman blood will work out. Now father blood they run. So Dre actually knows the law. He knows what's up going on, what they're supposed to do. Say the Baba blood then go one use. God go help them. Bella Shmuda booking number pumping. Now guess what these people did? Yabo Ojo was the leader of the WhatsApp group and justice for Mohbad. So now assigned a lawyer for Baba Mohbad on the DNA case. That's Sanchitu. Actually, Sanchitu is also a lawyer to Yabo Ojo. Even presently, that Sanchitu is working on a case. On a case for Yabo Ojo. Don't forget, Baba Mohbad doesn't know anything. He doesn't understand anything. He only does what the lawyer and his advisors tell him to do, which the lawyer was unpicked. Now, when they filed the case, guess what they filed the case as in 2024? See, between Mr. Joseph Aloba and Mrs. Omowumi Cynthia Aloba. And Wunmi was never married to Mohbad. How do you think Aloba and Aloba won't carry themselves go court and there's going to be a result? Baba Mohbad lawyer no shame. Baba Mohbad lawyer no shame. Baba Mohbad was never married. God go help them. Bella Shmuda booking number pumping. Now guess what these people did? Yabo Ojo was the leader of the WhatsApp group and justice for Mohbad. So now assigned a lawyer for Baba Mohbad on the DNA case. That's Sanchitu. Actually, that's Sanchitu. Kalo Sanchitu wagon. Kalo Sanchitu was so the justice of Mohbad. I think it's Gracie that brought Sanchitu. Is also a lawyer to Yabo Ojo. Even presently, that's why she's working on a case. On a case for Yabo Ojo. Don't forget, Baba Mohbad doesn't know anything. He doesn't understand anything. He only does what the lawyer and his advisors tell him to do, which the lawyer was unpicked. Now, when they filed the case, guess what they filed the case as in 2024? See, between Mr. Joseph Aloba and Mrs. Omowumi Cynthia Aloba. And Wunmi was never married to Mohbad. How do you think Aloba and Aloba won't carry themselves go court and
there's going to be a result or Lawyer anybody's was- going to lawyer know was- what was going to win. Baba Mohbad was never meant to win. That was why the DNA case took 2 years before Baba Mohbad was able to change lawyer. And if you notice when Baba Mohbad was trying to change lawyer, they were taking it as a narrative that Baba Mohbad was delaying. But these people were the people that were controlling it because now their lawyer so now waiting they want make it happen for court, so they were adjourning the case. Aloba. Sanshitu also working for Yabojo, even on the case presently. Now, these people did something. The way they take hijack this case, when Baba Mohbad now granted some interviews, Baba Mohbad couldn't express himself in English. They now twist. Hey, I'm going to play a video of his one. We'll get it now. Look Come at with the keep coming up in the WhatsApp group. Even Tonto Dike was not like Consala. See, maybe me just do the DNA. Then Aloma said, my own is there's nothing DNA can sort out in this issue. Aloma DMW. Then Tonto Dike said, true, but it's becoming a very big problem with this case. Why not just do it? See, not all of them actually knew what was going on behind. Then Dre now said, now you think so. After that, now to arrest the man if he continues those madness. They were even planning to arrest Baba Mohbad. So it was in this one that they arrested VDM. They planned the arrest of VDM. They leaked his notes and everything, gave information to this lover. I want to know how they controlled it. Now, Aloma now said, Dre, the only thing that man needs is money. You see, they started pushing the narrative. And the property where he thinks say Mohbad gets, and he don't know say nothing day. And now we have established that Mohbad has made at least 1 billion naira under immunization. And don't forget, see, Mohbad's streaming jumped from normal 1 to 510% when he died. So the streaming of Mohbad from that September till 2024, January, February. Now, they are now pushing the narrative that, so let's say Mohbad has made at least not less than 100 million naira said under immunization in just 5 months. Now, Alumana said, not today, Bella Smoother booking pumping number said, God bless you for this, my brother. Make them do DNA since they said it's only the data that they can use. So if it turns out to be negative, then let it be simple. Anybody that comes online and say rubbish about the real father, may they arrest them until they provide proof. Because these people, they were protecting all these truths. Because they didn't know that some of the things will go out. But like I said, time I ain't go so this time we pay. That Bella Smoother booking number. Christina said, okay, Loma said, at this point they need to do this man DNA self. Because I don't think it's Mohbad's dad. So now from here they push all those narratives. When people do something, be like say no be that Baba say bomb Mohbad. So now that Bella Smoother spoke about this with someone that if we truly want to drag, make them do the DNA from Mohbad's mom. Not the dad, because this man is doing, I'm not sure it's the biological father. Now woman know who she born picking for. And the man at DMW now said, I swear. Now Nigerians, you need to understand that the DNA actually now became a very big issue, and that was why VDM was hated till now. They had a perfect plan, but the DNA, disrupted their plan. Now you need to pay attention now. You need to understand that for their plan to actually fully work, they need someone in their Aloba family that is legal to actually join in their plan, so that in the next few years, nothing can actually be traced back to anybody. In as much as one of the Aloba family legally blood is with them. Guess what they did? That was why Adura, Mohbad's younger brother, was now brought on board and signed under immunization. Then 5 months later, after Mohbad died in February of 2024, Adura, Rumi, and Liam now went to court behind everybody's back to now go and substitute themselves as a beneficiary to receive Mohbad's royalties from Malians. Are you getting it now? Now, as of that February of 2025, these people knew that Mohbad's streams has multiplied, so they already saw the money. Even as at that 5 months, we could not make at least 100 million. But they knew that under Malians, too, people who will still be streaming his old song. So they still want to collect the money for the cost of the buying of Mohbad was still not known as at this time. The toxicology result came back in April of 2024. So before that, Adra has been under immunization and he has started trying to drop music and trying to do fine. But you guys need to understand that if Adra was going to do that, someone has to be assigned to Adra. When they assign someone to you, so that is where King White now comes in. Because who is King White? Everywhere Adra day, now King White is day. So King White day, you might be brotherly love, but you know what's going on. That was why when Adura now tried to text Yomi Fabi in December of 2024 and Adura was arrested
March of 2025. For example, even if you check, where was Adura Aloba arrested? Adura Aloba, the younger brother of the late singer Mohbad, was arrested on Wednesday, March 19, 2025. Now look, down alongside his friend Ibrahim Koliosho. So if you now check, who is Ibrahim Koliosho? Ibrahim Koliosho, popularly known as King White. Many of you will be asking, who is this King White? So how did justice for Mohbad get delayed and tampered with for? King White because to come up okay, ó ti tán ẹ̀yin ìyá wa. Ìwọ ló ń pọ́n King White lé because to come up with King White. Nǹkan tó bá wù láì fẹ́ kó ṣe. Nga Mohbad. Ga. Àánú ẹ̀ ṣe mí. O láwọn òbí gidi. Ó yẹ kí kán rí àdúrà àbúrò Mohbad sínú owó. Owó ò lè ràn lára ẹ̀. Kán rí sínú owó. Àdúrà tó bá lọ lógún ọdún ẹran ògún ni ẹ́. Ó mọ̀dí. Torí tó má ti sin àgbọ̀n ẹ̀ Mohbad orin ẹ̀ ti kú pẹ̀lú ẹ̀ orin ẹ̀ Daddy Adesina Kalesa. Tó má ti sin Mohbad orin ẹ̀ ti kú pẹ̀lú ẹ̀. Then tó má ti sin Mohbad sórí gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ṣó wọ́n máa fi ẹ́lẹ̀ because nígbà tó bá tà tó kọrin táwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ gbọ́n náà pé kó ṣì lọ lórí burúkú fámílì òfò tó tà ó ṣe nǹkan tí owó ò make owó wálé they go leave you and people ẹ̀ bá padà fẹ́lẹ̀ wọ́n á tún lọ wọ mọ́wọ́ wọ́n á tún lọ mẹ́lòmíì gan lọ máa wò tó bá ń gbọ́ tí Yorùbá bá sọ fún pé máa jó lọ mọ̀ wọ́n ẹ̀yìn ẹ̀ ó ti ń ba ayé ẹ̀ jẹ́ nìyẹn kò sẹ́ni tó máa fẹ́ gbọ́ àwọn kan kí wọ́n fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ lọ́kọ̀ live band wọ́n máa fẹ́ rí ẹ pé ṣé o lè perform live band live ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa ń kọ live band náà so fẹ́ rí ẹ ṣé o lè perform live band tí voice ẹ̀ máa dàbí voice ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó ń claim pé voice kan náà ni wà tẹ̀gbọ́n ẹ̀ jọ ní o dẹ̀ ní lè perform ẹ̀ because wọ́n kọ́ ló ní voice ohun olóhùn ló ń yálò no be you get the voice so o lè meet up láyé with that ibi táwọn public man tó máa padà ju ẹ sí o lè meet up sí category yẹn láyé wọn tí bí ẹ̀dá kò meet up sí category yẹn so at the end of the day náà orin yẹn máa padà kú ni àtìpó orin yẹn máa o lè meet up tó bá yá àwọn tó fi ẹ́ ṣe ọ̀gá àwọn immunization àwọn náà máa lọ́wọ́ sọ fẹ́ kó ta tó bá ta àwọn máa lọ tá àṣírí ẹ̀ fọlọ́pàá tó bá dẹ̀ kó fẹ́ tú àṣírí tàwọn máa rò pé àbó ti ṣí èrè àwọn máa sọ fẹ́ pé wọ́n ló pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó bá dẹ̀ wá síta wọ́n sọ pé wọ́n ló kẹ̀gbọ́n ẹ̀ everybody máa believe ẹ̀ náà kékeré ni motive ẹ̀ tó fi gbá kọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó kú àárí ẹ ní studio náà àwọn kan sì gbé fídíò kan jáde of recent mo rí gbogbo àwọn tó wà ní studio yẹn ìgbà tí ẹgbẹ́ nǹkan mo ti gbàgbé oníkan báyìí tó kọ́ ń gbà yẹn tó jókòó sí orí ilẹ̀ lẹ́bàá tó wọlé báyìí táwọn kan kì í tí ọmọ èṣù yẹn tó tẹ̀lé wọlé dàrósà tó ń kọrin live band níbẹ̀ yẹn so o sí bẹ̀ náà o kì í tẹ̀lé kékarí ẹ kó máa tẹ̀lé lọ kọrin ọkàn dédé jí ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ dédé kú o ṣábọ̀m kankan jùlọ tó kú kò lọ opportunity ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kó tẹ̀lé ṣábọ̀m ẹ̀yọ kàbí méjì ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá kú wá sọ pé o ná bọ̀m ṣé ìdè wine náà sí ni wá níwọ̀n náà ń kọrin so láti ẹ kalẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé wà lókè okay okay sir. ṣe rí gbogbo ọ̀nà tó lọ láti di 3 years or 4 years now. Tó bá lọ wo bàbá Mohbad kẹwàá àdúrà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ ẹ rí i pé ẹ̀jẹ̀ aláìmoore ni ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ibi ẹ̀jẹ̀ ìkà ẹ̀jẹ̀ ọ̀dájú. Ṣé gbogbo nǹkan tó gbọ́ wá
ń ṣe tá à ń ná dátà wa tá à ń ná owó wàhálà wa lórí wọn lórí à ń tara pé ṣé ní gbogbo wa tá à ń ṣòótọ́ wọn á wo platform mi wọn á sọ jágbá negative something pé àwọn ò pé tó yẹ kọ́rọ̀ yìí rí báyìí. àwọn bí ẹgbà. ṣe tó understand wọn á rí i pé ẹnu àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹni bí. a ti rí many examples tó ṣe lẹ́yìn Mohbad tí government tó take a hub tó lè ṣe lórí ṣe tó understand. so nígbà tí wọ́n di ojú wọn fọ́ látàrí wọn kú tó rí gbogbo nǹkan yẹn pé bó ṣe yẹ kó wọ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó wà nínú ilé ok ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún yín wọ́n tọ̀ bá àwọn èèyàn tó mú olè tó mọ̀ pé olè ló jà tó wá nà tó wá kú tí gómìnà wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe à ń píkì àwọn èèyàn tó wà ní community yẹn pé wọ́n ṣe máa lò tó fi kú àtẹni tó mọwọ́ àtẹni tó mẹsẹ̀ ọwọ́ àná prison sí yẹn ẹni tó mọ̀ tó kọ̀ lọ títí ẹ̀ tó wà ládùúgbò yẹn wọ́n mú un ká má ṣe wá sọ yìí pé àwọn tó wọ́n rí mú nígbà tí wọ́n lù tí wọ́n tó fi kú tọ́jà mọ̀ pé nǹkan tó ṣe ó wà guilty lórí nǹkan tó ṣe pẹ̀lẹ́ ní tó jẹ́ pé ọkọ ẹ̀ ní ó ní ẹ kó máa sunkún kó máa pẹ́ ọbọ̀wọ̀ mo ṣe eléyìí o ikú tó pa eléyìí o kò yẹ bá sọ síta ní pé ikú tó pa bàbá yẹn tó máa ń bọ̀ bàbá Mohbad ẹ wọn lákan dá wa láàmú bàbá Mohbad ò ń ṣe ẹni tí yàn ń ṣàánú fún. I have never met him one-on-one, but what I'm seeing in this social media, àti nǹkan tí mo gbọ́ ládùúgbò bí tó ń gbé, he's not the person tí wọ́n gbọ́dọ̀ jà fún. Ìyà tó yẹ kí tí mo lòye tó yẹ kí òun fi jẹ́ òun ló ń jẹ́ yẹn. Ẹ lọ wo bàbá mi bá pàdé owó tí public dá wọ́n ṣe gbẹ. Tí bàbá mi máa rí pé gbogbo àwọn tó dáwó fóun, àárín wọn ń dàrú, kan ń dàrú. Tí ò dé ríro tó dẹ̀ mọ̀ pé sí nǹkan tó kàn òun ṣẹ́rẹ́ ní tó bá jẹ́ pé kò yẹ kó gbé gẹṣin tó bá gbé gẹṣin tó bá sọ̀pàkọ́ nù ẹ ti pé sọ̀pàkọ́ nù kó tó bọ́lẹ̀ ló yẹ kẹ́ ti rí dànù but àánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbòjú tó wà nínú àwa tá à ń tẹ̀lé wọn bóyá ẹ̀jẹ̀ má jà ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àṣẹ báyìí kò yé wọn ní òun ní ọmọ ẹ̀ kú màmí bàmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹ̀ kú tó ní làákàyè náà báwo ni làákàyè tó ti wá sọnù làákàyè tiẹ̀ sọnù pátápátá di wípé iṣẹ́ tó bá tó lóbi òun ti rọrọ̀ ọ̀rọ̀ tó lè bá kalẹ̀ Mariam sọ̀rọ̀ kan lálẹ́ pé wáyé tó jẹ́ pé àwọn òbí wa wá ń wò pé gbogbo nǹkan tá a bá rí a gbọ́dọ̀ fi wa máa fi tọ́ àwọn ká máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ òun ló ń dá wàhálà lẹ́nu society wa. Ìgbà tẹ́yìn máa sọ̀rọ̀ OreOgoOluwa ẹni pé mo bá dé ní pé òbí òun jẹ̀yà ìṣẹ́ jẹ́ wọn ó ń zò ń sáré kiri ǹjẹ́ òbí ẹ̀ wò wípé ọmọ yẹn ó ń zò ń sáré kiri láti jẹ́ káwọn jẹ́yàn ó ti rí limelight ó ti rí society ó ti rí social life ó ti rí bó ṣe yẹ kó rí pé bíkíní yìí bó ṣe yẹ kó rí òun òbí òun rí òun fẹ́ kọ́ òun náà wà bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ̀ kọ́ ló sọ yí pé ẹni fẹ́ bá Pàṣọ sọ̀rọ̀ ẹ ti máa bá Pàṣọ ẹ jẹ́ kí n pè fún yín òun bá Pàṣọ sọ pé yẹsà fóun òun sọ pé Pàṣọ ẹgbẹ́ lèmi àti kíní kankan bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ ní láìpẹ́. ó fi ẹgbẹ́ amọ́ra ni ọmọ àlè ni. àná carpenter is a bloody liar. tó bá ti fẹ́ gbọ́ amọ́ra ló máa sọ pé carpenter ọgbọ́n carpenter. Always betrayer and pretender ni máa yẹn ìyá tó yẹ kí ìyá Mohbad fi jẹ nígbà tí ọwọ́ ìyá Mohbad ò tí ì dòkú dà òun ló ṣe wá fi jẹ ń sìn àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ wà tó yẹ pé ìgbésí ayé pé èmi lọkọ ẹ òun gbọ́dọ̀ ṣe báyìí treat ẹ òun ni ìwúmọ ẹ máa ń padà pé sórí gbogbo wèrè tó bá mi dánwò ń gbà yẹn òun lèmi náà ń dá padà fún ẹ. 10 years I don't see mommy. Mohbad doesn't know the deep down of that 10 years. I don't see mommy. 10 years I don't see mommy. Ni Ọlọ́run wá gbé ìyàwó tó fẹ́ tó wá gbé fún pé look at what your mother is doing to your father during that period. Ọpọlọ Mohbad ò ṣe. Tọpọlọ ẹ bá ṣe pé mama mi ò wẹ àti ìyá mi ò sí mọ́ ọpọlọ when I was young I always say my story
Mama mi pè ń pé wá lọ marry. Daddy will call me. Má dá lóhùn, ó máa jẹ ìyá o. Dáì tí màmá mi pé kó wá lọ marry. Ó máa jẹ ìyá, máa jẹ, má dá lóhùn. I listen to my dad. It's ripe. My dad is see pé má dá ọmọbìnrin lóhùn. Àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ ìwèrè tó yẹ kó ti máa tọ̀ marry, ọ̀rẹ́ kó lọ marry nù. That's what my father tell me. Má dá lóhùn. Àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ tó ti máa fẹ́ kó lọ, má dá lóhùn. Àwọn tó marry gbà yẹn sì wọ́n jẹ ìyá yẹn lọ́wọ́. Ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ wọn ti jọmọ tèmi lọ, but wọ́n sì ń jẹ ìyá yẹn. So Mohbad already bẹ́ẹ̀ pé 10 years tó fi kọrin yẹn, do you work to it and search for it with a woman you want her to be in your life? Is it the same thing you want to go into? Because tí bàbá ẹ̀ ṣe ìwọ náà fẹ́ lọ jẹ. Bàbá ẹ̀ fún ní line. This way how to get a good wife, but Mohbad doesn't follow it. That is the problem. Bàbá ẹ̀ dá níbi pé kó wo obìnrin tó dáa. Tètòrà sàn. Kó wá wò láàrin bàbá ẹ̀ pé bàbá mi ló ní mistake àbí ìyá mi ló ní mistake. I study my mother and I study my father, and I realize my father mistake and I realize my mother mistake, and I have to be in the middle to make the correction. That's what. Now, thank God, my father is no more alive, my mother is not alive, and I'm living fine. And I'm living fine because I studied the mistake of my father and I studied the mistake of my mother in life. Bàbá mi ò sáré kọjú ọlá. Màmá mi fẹ́ wò pé kọ́ mò ń tẹ́kẹ́ òun fẹ́ lọ́lá ọ̀bẹ ṣe kìíní kan. Mo rí i pé tó bá kọjú wọ ọlá tọ́lọ́hún ò fún ẹ, wàá padà bọ́ sínú kòtò. I stand with my father commitment. That is a way of life. My mother wants me, oh, you could say, can you go? No, that means you could get me to buy your lie. I know my feelings. I always remember his words. Although he had been off him, he had been on my father deal. So, what sorry on the tùbí nùbí ohun tí ò jẹ́ káwọn ọmọ ẹ jẹ bó ṣe wọ́n ẹ lọ́kàn ní dáadáa. That's what my father taught me, and I did it to my father. Wọ́n bàbá mi ò jẹ tèmi ọmọ ẹ jẹ mo ṣe fún. So bó ṣe yẹ kí life ṣe rí nìyẹn. Mistake yẹn ó wá lọ́wọ́ bàbá ó wá lọ́wọ́ Mohbad. Èmi ò ní blame òun mi o, because nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́gbọ́n mi fẹ́ fún obìnrin. Mo lóbìnrin tó dáa, mo rí èyí tó dáa o, mo lè yọ èyí tó dáa, mo pè lè ó dáa fún mi. The mistake has come, gbogbo nǹkan tá à ń sá kiri, ẹlòmíràn sọ pé nǹkan tí mo sọ ọ̀dà mo bá dọ̀dà gbogbo wàhálà ilẹ̀ o. Tó bá wo dáadáa. Owó tó mọ̀ pé transformer ni, owó tó mọ̀ pé transformer ni, you need to go for that send that away in your life. Ó ń gbé ẹ débẹ̀. Máyà kó fi tiẹ̀ kó bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ó ń gbé ẹ débẹ̀, ó fún ẹ ní gbogbo kiri is a part of the flex. It's not concern your success of life. Anything that's going to affect your success of life, you have to let that thing get away from you. What of to buy only manager, only promoter, to the people affect gbogbo life òun. Promoter bí ajá rẹ̀ gbé wèrè, bọ́lẹ̀jọ́ mi ní díẹ̀, àwọn ẹlòmíràn tó yẹ máa fún ní success. Kò rí Mohbad gọ́gọ́ ló dá gbogbo wàhálà ilẹ̀. Ó wá rí tán, ó ṣe wá mú preach jáde, ó wá ń sọ̀rọ̀, ó ti late. Ó ti late. Àwọn pásọ̀ ti wọnú ayé, ó ti late. Maria ṣe kíní kan ṣe kíní, ó ti late. After he sing that music, he still go back to that thing that is he made as a prophet, as a message to people in the world. Ó ṣe padà sínú ẹ̀. So definitely, ó ló dá wàhálà ilé sí ẹ̀. Ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe àwọn èèyàn tó kú sódì, àwọn lọ̀tá ẹ̀. Àwọn náà ti rìn nínú stage kan tó jẹ́ pé à ń ṣe mistake pé táwọn ọ̀rọ̀ tó súnmọ́ wọn jẹ́ kó yé wa pé mi ń ṣọ̀tá ẹ̀ o, má ṣe báyìí. A dẹ̀ gbọ́ sí wọn lẹ́nu. Bó ṣe yẹ kárí pé àwọn èèyàn tó kú sódì, oníṣẹ́ tọ́bi nípa àwọn tí ó lọ́rọ̀ kan láàrin ẹbí láti lè má lè control ẹ̀.
òun ló dá wà lálẹ́ kò sí bó ṣe fẹ́ rí o àbúrò ẹ̀ yẹn tó dá yẹn kò lè escape ẹ o kò lè dán fún a máa pọ́n ni. ó máa pọ́n ni ó máa pọ́n láṣọ ni ẹ fílẹ̀ kọ́ọ̀rì sínú owó kò lè dán fún láyé. kò sí nǹkan tó lè wọ ọmọ wa pọ́n láṣọ ni. kò ń ṣe pé o. ẹ jẹ́ wọn sọ pé tó bá bó OPC rìn tó bá jẹ́ pé ọ̀dàlẹ̀ ni kò lè wà òkè ọlọ́run kò lè wà òkè kọ ìpìlẹ̀ wọn lágbára gan mo ṣe ń wo Mr. Brown lè máa pè wọn ní pè ní ìtọ́ǹpù Mr. Brown ọjọ́ máa kó rọ́ńbẹ́ ọlọ́run á fún wọn ṣe ẹ wò láti 2003 mi ò fojú kọrun I know how much I spend in a day in a month concern this guy ọlọ́run not only me throughout the whole world bàbá yẹn wá turn every one of us all our efforts ó dẹ̀ turn it down bàbá yẹn yẹ kó ní sí pé àwọn kan dóra wọn àwọn kan fẹ́ra wọn nítorí kó dé ikú tó pọ̀ mọ́ mi mò ń bẹ̀ yín fún mo ṣe pè yín nítorí kí bàbá yẹn dúró kí ọ̀kan sọ pé mo rí níbi ìkọ́ lọ sọ̀rọ̀ ẹ jọ mo lè sọ̀rọ̀ ibi tó bá wù mí nǹkan tí mò ń wá kiri tí bá ti rí lẹ́sẹ̀ lè sọ fún mi pé kí má rìn báyìí mọ́ ẹ jẹ́ kí rí nǹkan tí mò ń wá but àtẹnujẹ ọ̀rọ̀ tó ní láyé ẹ̀ ọlọ́run fi ní flash ẹ̀ ni o ọlọ́run ti gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀. ó flash ẹ̀ gidi. ọlọ́run ti gbà once opportunity means can never regain in your life o nọ̀rọ̀ máa àwọn á sọ pé ẹ máa gbọ́ wọn sọ pé àwọn èèyàn kan ẹ̀gbọ́n mu lọ́mọ ẹ̀kú àwọn bàbá wa àwọn àbúrò bàbá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa wọ́n kú mọ́ wọn lọ́wọ́ náà wọ́n ṣe láì fọkàn tọ́rọ̀ náà tó kù náà why do you say ṣùgbọ́n òun lọ́mọ ẹ̀kú òun lọ́mọ ẹ̀ why people talking wọ́n máa bọ̀ sọ́ni ẹ bàbá yẹn lọ́mọ ẹ̀kú àwọn ẹlòmíì kún ní ẹbí táwọn àánú náà tó ń sáré fún jésù ẹ̀mí yìí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn kú tó jẹ́ pé ìgbà tó yẹ kó kú lọ kú ṣáwọn yẹn náà mọ̀ ní tara bàbá yìí tàbá gbé sórí tó pọ̀ mẹ́wàá famous máa ní ẹlòmíì ti ṣe ẹlẹ́yìn tiẹ̀ ẹ tiẹ̀ lákọ́kọ́ ni bọ́lá péyàn owó pẹ́ tó wà famous táwọn èèyàn gbé síta tó bẹ̀rẹ̀ sí nípa àmọ́ ẹ̀wọ̀n tó wà famous tó ti ṣe irú ẹ̀ lọ nínú ayé yìí lọ wọ́n wá ń bá wọ́n sọ tó gbogbo ìyàwó tó kú fún ẹ tó dáwọ́ ọ̀fẹ́ fún ẹ living large tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe my sister ẹ wo ó kọ̀yàn lára gan. Then you imagine that. Imagination. Hello, that's Katuma Lalewa. Who want to dance? Who want to dance? I'm a message me. Oh, Emma, okay. Well, I'm analyze video here. Not I like let's show 10 to 12. I mean, analyze it. My friend Wembe. Me, any picture in your phone to finish live. That's the picture in one. Alright, ṣé kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ kí n tó máa lọ ẹ má bínú. Bàbá Mohbad Ọlọ́run á bá yín yanjú ẹ̀ o. I pray, let's keep praying. Èṣù tí kíní táwọn àbọ̀dá Yomi ń ṣe kò ní já sásán lágbára Ọlọ́run. On the kí ló ń porúkọ táìmù yìí on the 4th of May will be a great day. That's next week Monday mani. Bẹ́ẹ̀ ni o, gold backup. Ọbalẹ̀ jẹ́ ni o. Next week Monday ni hopefully before this time next week I'm gbèsè ayọ̀.
ẹ̀dẹ̀ máa gbàdúrà pé gbogbo àwọn tó bá fẹ́ yẹ kí tí wọ́n bá fẹ́ kí Mohbad gbé sí ayọ̀ yẹn ní next week kọ́lọ́run fún wọn palẹ̀ ogun mọ́ kọ́lọ́run nínú àánú ẹ̀ kó palẹ̀ wọn mọ́ kó tó di next week kó tó dọ̀ǹdì fún gbogbo àwọn ẹni bí àwọn ṣe ní bá ní dárò wàá ṣe ní bá ní dárò kílẹ̀ kó lanú gbé wọn mi o agbára Ọlọ́run ẹ má bínú ìpàdé wá di ọ̀la o tomorrow is Tuesday àbí mo ní fídíò kan kò yẹ kí n jáde lọ́la but I'm coming out tomorrow because I have one video that I want to analyse ilẹ̀ ti ṣú tí wọ́n sọ pé kí n analyse video yẹn sí ilẹ̀ ti ṣú gan ẹ má bínú but tó bá dọ̀la inshallah mo máa analyse video yẹn máa gbé picture tí bá analyse ẹ̀ wúrúwúrúwúrú kò ní dùn èmi fẹ́ ṣe èyẹ sórí fídíò yẹn so tí máa ní sáré analyse ẹ̀ wúrúwúrú kò ní dùn less than 30 minutes irọ́ ẹ jẹ́ analyse ẹ̀ lọ́la Ọlọ́run á jí gbogbo wa rẹ̀ ó dọ̀ wá o. Good night everybody. YouTube, good night. Thank you so much on YouTube. The lady from Uganda, God bless you. Thank you so much. Good night, YouTube. Good night. YouTube, bye. Cancel YouTube.